Wakitun wachunjun ak chorwenyi. Inwage noto kityo. Wei, wangechunjun ak chorwenyi. Bas, kemany kechengan, nyekichengan. Nyokoleche kokakimach kerchep tumdo yu. Koleche olye kalya. Ane, makwek. As, kwek nyikanet. Boisiet nekoibekchi Kibor. Lokotorchi Kibor boisiet nemie kokotorchi logoiwekab Jehova. Bas, ora bajing noto. Konam logoiwekab Jehova kotorchi yoto. Kongoi. Ara, chamanikab Jehova. Ng'olyo nawendi aboroge. Ko ng'olyotab emet. Ochobage chepyosok sikeng'utyi oli. Oye. Ochobage. Ameche ale sie. Kimeche keng'utyi oli anyun chepyosok. Ora baja nyon. Kongoi. Ora baki gogo. Kakotar. Kikeni kityo sinendet. Nelibwa. Kongoi. Kwe kikeni sinendet bikyok. Amache asomane kwa gogo. Ora baki gogo amu kakotar. En kinye chi tugul. Ta ora baki bage. Ang bijo mar baki gogo. Kongoi gogo. Angorok. Acha kakoyam. Kai. To kakoyam. Gogo asome kityo ale meka ngochus koristo UDA eng yoimi. Mengochus koristo. Mengobun koristo yoimi. Arai. Ngoyam gogo. May God bless you. Very good. Everybody. And I thank No tolie. Ora baki gogo. Bas, kongoi. Kongoi. Bas. Wale watu wanasimama na chama chetu cha Kenya wa UDA. Bas, kongoi. Makofi kwake tafadhali. Oye go maamuja tilbi cheteja lakini amu nafasi nekomi go straight to the family sote tutaongea baadaye. Basi amajawagur watoto wa Kibor ndio wataanza, ndio kina mama na Philip watamaliza. Nitaita Betty Abura, karibu. Betty, alafu utafuatwa na Joyce. Lois. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu. Amjambo. I thank you all for coming to mourn with us. I thank the clergy for finding time to come and preside over the final ceremony for our father. And I say welcome again, and let's mourn and celebrate his life. I want to talk about my father briefly, because I even gave him a nickname that everybody knows. He's called Waka, because he was a fire, real fire, not a small one. You have belly in your stomach when you have made a mistake, because he was going to sort you out, especially the boys. You know, as the girls, we got away with so many things. And he did not know how another language that people would understand apart from a small slap, but a very hot one. So I want to say that I was born in Kibor'S. That time he had a lorry. They took my mother with the lorry to the hospital called Kibor'S. So he now was the first one to actually be born in a hospital. And it's a big house. That house was so big, it had about 8 bedrooms. So I feel like, you know, from a humble hut of mud to a big house with bathrooms inside, he actually tried, and he worked so hard. And I thank my mother for having a heart that I don't think I can have. Sometimes I pray and say, I wish I was like her. You know, you start with someone. You start with someone, your life, when you are actually humble, you have nothing. Then when you start to get a step further,
he brings you a co-wife. And a co-wife that they have done a wedding with, and you're still there. So I told my mother, are you sure you're in your right mind? And she told me, oh, Sisni. And I used to look at her. She would even give a speech when she's going for those engagements. I'm asking her, what are you telling them? I say, so you know, the second one, the third one, the fourth one, now I told her, you take the trophy. I give you. And I thank her for being accommodative. That is why I say all our mothers that are seated here, today you are widows. I've been a widow for the last 13 years. It is not a rosy thing. It's not a nice thing. It is very, very, very tough. It's challenging. And especially for Mama Mdogo, it is not as easy or difficult. Your children are young, you are young yourself, and everybody is a grown-up in the home. So I say, wakina mama gogo, ni hivyo. That is the way the world is. But I want to assure my brothers and sisters that we all have one common denominator, and that is Kibor'S name. I don't want to hear somebody saying, Kisija Debio say never yugile, Kisija never yugile. Is it a guy net of comment and is it never baba? And from Tuya to Remi, I stand, and that is my point. And I have the 4 pillars. You look at the time somebody was born, look at the peace that you can have and respect on that person, and we embrace love as brothers and sisters, plus your wives. I see my brothers introducing themselves minus the wives. I will want to give you said, Magoba will lean, give you said, go back after board. Come my work so that we can move forward. I want to thank Raya, and I want to apologize if my food that I bought became little, because I can see the crowd down there, and I don't think it's going to be enough. Thank you so much. Makofi kwa Betty Abura. Next is Joyce. Lois, sorry. Sayote na sao namna gani? Lois. Lois kwa mheshimiwa sinye. Oroboki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mmesikia majina langu ni Lois. My father was a very good friend of mine, but we had almost the same personality because most of the time we disagreed. When we are discussing politics, he will come and ask me, what is the world saying? What are people saying over there? Because he knew very well that I loved politics. So, my dad, we've been friends in a different way, in our own special way. He could call me and ask me, how is your work? How is your business? And I tell him how it is. And of course, he'll advise me where I need to be advised. That's why I'm going to miss him very much. We are a large family, and we are saying as family, we need to be one. From the time he passed on, we have really been together for the very first time in very, very many years. Those who have been out of the country, some we've stayed like 20 years apart, but we came here and we have shown each other love. Let's maintain that love. I know people have been waiting to hear that we are going to have squabbles. People are waiting. Tafadhali endelea tu, ni mheshimiwa Sudi anakuja. People have been waiting to hear that we are going to have problems in the family, but we are assured. Kidogo Lois, kidogo waheshimiwa wafike. Karibu mheshimiwa Ditmas Barasa. Karibu sana mheshimiwa Oscar Sudi. Karibu mheshimiwa Gladys Boss Sholei. Karibuni sana waheshimiwa wetu. Asante sana. Basi bado tuko kwa tafadhali. Haya DJ
Tunaendelea sasa. Karibu mheshimiwa. Sudi utatoa fine, umecause commotion. Haya, karibu Lois. Waheshimiwa wale wamefika. I was actually giving a speech about our father. So I wanted to say a bit about my parents, our mothers. You may have had a lot of drama about the divorce. Actually, there was never any divorce officially. My father only wanted to cause some drama, and he did it. My mothers are here, and they went nowhere. My mom, Kibor'S, she's at home. She's never left. Naomi has been here. In fact, we went home yesterday. She's here. She's never left. And Unita is here. And they're all here. So nobody went anywhere. So it was only drama. It was only for the news. Another thing I want to say about our father. He could really make noise out there about his children. Oh, I'm going to shoot this one. I'm going to kill this one. I'm going to take DNA for this one. But I'm sure if you look at all of us here, nobody will be taken for DNA. Another thing, he only wanted attention, especially when his years had started growing older. You know, being a politician, you always want to be in the news. So because of his time of politics had started going down kidogo, of course, kina Waheshimiwa Caleb could come and they would have some, anybody who went to see him wants to take a photo with him so that you can uplift your name. Because anytime you want to be notified, you want to be noticed in politics, you'll go to him, talk to him and tell him, please support Mimi. So that when he says, Kibor'S amesema, msupport Caleb, Caleb atapata kiti. Msupport mtu fulani. So that is what happened. Anyway, in short, our father loved us very, very much. Don't be mistaken. He loved his children. He loves his lovers. We wouldn't be the way we are today. He worked so hard. He was a very, very hardworking man. So I'm sure anybody who has his blood will also prove that we can work hard. We shall be in politics. We shall work hard. We shall keep his name. You're going to be hearing us also in this politics. Shole, I know you came a couple of times home to visit him. And we really do appreciate. This time round, 2017, I wanted to be a women rep. This time round, no. Gladys niliona wewe umeshika laini. So I think tutakuachia uendelee. Another one thing I want to say is that Kenya Kwanza, we are praying for you so that mambo ya BBI ililala jana. I'm sure we've buried it. So now, UDA, Kenya Kwanza, we hope for the best so that Mheshimiwa DP will become our 5th president. I wish my father would have been here to see Mheshimiwa DP president becoming our 5th president. So kesho usudi msitusahau, tuko tunawangojea. Mkishika kiti mkumbuke sisi kwa Kibor'S because we are all politicians in blood. Thank you very much. Makofi kwa Mheshimiwa Lois. Makofi tena. Hap Kibor'S kwa wanasiasa tosha. Si ndio? Basi Ketesetai Ezekiel Kibor'S. Ezekiel Kibor'S. Karibu. DJ. Hello. Nataka wasalimia wote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Mimi naitwa Ezekiel. Mimi nataka washukuru wote kwa wenye mmekuja kulia na sisi. Waheshimiwa wote wenye wameingia leo. Asanteni sana kwa kuja. Mambo yangu si nyingi sana. Nataka tusherehekee maisha ya baba yetu. He was a serious guy. And he knew what he was doing. At times we tuligwarazana kidogo lakini he wanted to show us his boss. So thank you very much and you're welcome.
choton clear makofi kwa Ezekiel tora bok chichito neu noto very good tunaendelea na family kakibe anyun tilyanutik chebo family si kiwekchi kora in family nebo Kapkibor arap mut negit ngiro sikorup Philip Meli nebo Kamatelong ko bichoto ko family atya kotar ngemasata en family noto kora kotar Sara Serem akoit karibu bas amajoy boroine agat urwane mama ale jamge tugul nerubei amajoy boroine kora amwaj kogo ut kogo lugale mutya ak chepyosokab Kapsametu Naum ak Jospina ak Yoneta ale mutya angotep Jehova kobotok amajoy boroine kora ait kamama komoe kora ngolin amu kimitei tugul kibagenge kokimite tugul ak amut akot arap koske kemi kora kemwachini mama tugul soisere kainenyu kwaramut abo kakimut aweritab chepto nebo Kapsametui no chepto no netupcho ak mama arap Grover asi chikoi chito no akot kipkesio kalongo kakoit kipkesio ka emoni ngenganyun kotos mi amun ndakami kipkesio takeakilisani kap chepkelat anan kap Mungu amwae mutyo mojogoronik chebo mama amwae mutyo aguiwogik chebo mama ak werikab mama ak tibikab mama alen mutyo ngamwa story kitikin nebo mama ini ko kangete olimbo sikot olin amwae angen story chebo mama kongete sikot ko kanget mama kemilel mokwa nyopkwal koret nebo kapchesop eng sikot koketun Mary kenyitab yotok kokonom sisit kotun Mary ab kwal sikot ko chemung'araindet ko korok kotomo awe mung'aretab viasik ko kikorok kemilel mokwa ko ki mama arap Grover ko kialoti maik kondoi kitonget nakibo eunek nakikisisine suswek asikinde maik asikoib eng yemite in Kamolel ko kikure yoto kambi kuku koib as maik choto asikoruyo yotok asimutai koib nyokwalda eng Eldoret ko kimi ak Tebi Somoei ak arap Usiene ko icheket kialoti maik chotok akondoi kitonganatak nekikisong'ini kitom koit boskilit kikisong'ini kitonganatak as koteb kong'et eng yotok konyo Kipkabos nyokwo korok kotienot ang'ema kaibata tiendo karibu Governor Mandago kwa chepkorio ipkwal viasik eng koretab kondereboindetab kimasit ko kakotil lesenit nekwerioti lorit asikoibe anyun akoi Uganda
koibe biasik kokakwal akopangan ne lori notok kokibet pot akopangan akwo akoi Uganda akolaune chepkorio ko chepkorio biasik koib Uganda kokiap kobata kotun Mary kwal sikot yep kobata sikot kwal Kipkabos bas ko taunetab mama ak taunetab boisietab mama yotok. Angen history chebo mama ako yotok. Chemung'araindet namba moja murenoni anan boyondoni ko chito nenerechi akokes nerekek baroroktochin asista konerechi ako kichomei lagokyik kichome tilyanutikyik. Kongoi orobokyi arap mut. Karibu. I want to recognize as the presence of His Excellency Governor Mandago. Karibu mheshimiwa. Haya, Getach Philip Meli nebagap Matelong. Karibu. Kongoi. Family tugul nebagap Matelong, nebagap Kibor, kandoik chekakobwa yu, tilyanutik, choronok ak biikab kokwet amache akatak tugul eng kainetab Jesu ale chamgei. Kwa niaba nebo family nebagap Matelong kokakimwa kele poleni mutyo eng ruondab agui amu sandana eng Matelong kimwoiwo kele mutyo eng ruondo nebo agui. Agui kotinye history neo mising aswa eng inendet nekiitun Matelong. Ako history nebo agui Jackson Kibor ko kitech tilyandit amu sikonai Matelong ko kiimutu boyot arap Moek. Inendet nekiimutu Jackson Matelong sikobit kotun senge ne Naomi. Kokateb arap Matelong agui kole ngo boyondoni ango manai konyo arap Moek kole anendet ni konyo koibu kainai. Ako tech chorwandit kong'etege yotok akoi nguno achek Matelong ka Moek ak Kibor family nebo Kapsamitoi. Kwa hivyo we've maintained a good relationship as a family Matelong with the family of Kibor. We want to thank God for the opportunity that He gave us to build this relationship, and we want to appreciate so much. And it's very difficult to eulogize such a hero in times and moments when he really built himself from that history that was little known to the history that has become popular with the people and is now eulogized worldwide, not only nationally. We want to appreciate each one of us who has come here to mourn with the family. The Matelong's family are sending their condolences from the wazees of his age mates, who are very few now. Aginaboyot Jemoror, who served with him in the council, sent his message of condolence to the family. That was one of the best, greatest friends. Because I remember when Kibor'S news broke up that he has divorced Naomi, Mzee Jemoror came around with fellow wazees. I've been your Kibor'Ge leji ang nejugogi roing television. Kole Kibor chako ngalekab television to maon jebyosen nyu tos mamiga keleji ko gones go mi television kole Jemoror mo berberin to maon miga ama wendi we. So we realized what Lois is saying is true. He liked drama for the sake of media, but in terms of leadership he was so focused, so determined and sure of what he wanted to do. This is one mzee whom when I joined university I came home here, and he gave me a lift to Nairobi. And on our way, we left here at 9 at night. We arrived in Nakuru at 11. So we went to Kunste Hotel to spend there. Then when we were having breakfast, he decided to interview me on the 7-course meal for breakfast. For a villager like me, I didn't know that. So I went straight to look for the chapatis, but the mzee called me back and said, now come back here, start with the juice. Then I told him, no, we start with food. He told me, you've gone to university and you don't know how to follow a menu. Can you stand here? I teach you. I realized
he was a very intelligent old man who really wanted people to succeed. So we cannot eulogize beyond that. But we want to remind ourselves that this is one mzee who really stood as an icon, and some of us in our family as Kamatelong, we learned a lot from him. True. Finally, we used to come for Christmas holidays and these merry-making parties. He is one mzee who could send his vehicles to collect all his relatives from wherever they were. So the family would have Christmas in Kibor'S, a vehicle would come to collect us from Kitale. When he has it in Cabernet, he would bring all these people. When it is in Kitale, he would collect everybody and gather us up there to celebrate together as family. Surely, as the sons and daughters, kindly continue your father's legacy. Otherwise, and we want to pray for you. We want to wish you all the best in your endeavors, and may God continue to guide and protect you and give you his blessings in abundance. Asanteni. Makofi kwa Kamatelong. Kongoi Philip. Basi moja kwa moja mpaka Eric Barngetun. Sandana. Eric Barngetun. Baba yake Ezekiel Barngetun, commonly known as Bloody Hell. Karibu. Alenetai agataktun gainetab Yesu jamge. Ya kwanza nataka salamu nyinyi yote kwa jina hamjambo mote. Kwa majina mumeelezwa, mimi ni Eric Barngetun. Mimi ni kijana ya late Mheshimiwa Barngetun kutoka Tindre tuko Nandi. Kama sijaendelea sana, nataka nitoe pole zangu kutoka familia yetu Kabwaber mzima na kwa Barngetun. Huyu mzee alikuwa rafiki sana kwangu na baba yangu. Kama sijaendelea, ningeita bibi yangu kwanza hapa. Bibi yangu alinipatia bibi. Kama ngao nilijua yeye kitambo bila kuoa bibi yangu. Iko rafiki yangu mmoja anaitwa Abraham Boit. Tulikuwa nasoma na yeye huko India. Na alikuwa na heshimu sana hii mzee. Alikuwa anasema yeye mzee ni tajiri, na siku moja kweli alipeleka mimi na mzee yangu. Akaonyesha sisi ma combined harvesters yake, anasema angalieni hii ni yangu. So hii mzee alifanya kazi, and we are proud of him because he knew how to brag, and he did in reality. Mzee yetu hii alikuja kwangu na akakuja kana mimi mwaka mzima. Na sababu gani? Sababu alikuwa anapenda msichana yake huyu madam. Na unajua kwa anapenda watoto wote, lakini hata kwa klasi iko namba moja na iko namba mwisho. So naonekana nilipata bahati. Na saa ile alikuja kwangu, akakaa kwangu, hata watu hawakuwa wanajua ni kwangu. He was already taken over as his house and his place. I remember when President Uhuru Kenyatta was campaigning with Deputy President, he landed at my place, Songo. Commander ya Rift Valley akaniambia, hii shamba si yako sasa bana, hii ni yetu. So Kibor'S took over my house, he became his. And we stayed with him. We stayed with him and he was happy. You imagine somebody staying in one place for 1 year and he was taken care of. I remember hata bibi mdogo anasema, wewe umenyang'anya mimi mzee yangu bana. Nikaambia hata mimi nimenyang'anywa bibi yangu. So we are in the same pot. So Kibor'S really liked us and he stayed with us, and he was a very difficult man. I was trying to reconcile his family, but I talked to him on several occasions. Paka niambia, wewe una bibi moja unaniambia nini? Mimi nina bibi wengi, wewe hujui kitu wewe.
So, but finally I told him, Chairman, kama huwezi sikia yangu utasikia mtu kweli? Akaniambia, Samuel was there. Akaniambia usiwezi sikia. Wewe, nikaambia, lakini inside him, he used to acknowledge what I say. And that's why he liked my place. And he stayed with me. Even when he was leaving, he told us, we told him, we are not chasing you, but anytime, welcome. And he came to his farm. He says, I want to go now. Maybe when waziri alikuja hapo ndio Koskei, labda aliweka sundano kidogo akasema Raila Odinga hapo absandana abwati alikuwa kidogo, lakini hata Koskei was very happy. Hata I managed to receive so many dignitaries like our Vice President, Deputy President, Dr. Ruto, he came, and many other dignitaries, His Excellency Mandago, they came to my place, and I appreciate. And Deputy congratulated my wife, atasema kitu kidogo tu, for taking care of him. And also we gave him that chance. You know, if we are not organized, he would not have liked to come and stay in our place. Kama singechunga nyumba yangu, unaona, a well-behaved man, tumbo kubwa hii, there is a woman behind it. Kama ingekuwa na chaos, angekuja. And finally, what I want to say, mimi nataka sema kwa family ya Kibor'S, we have gone through so many things. Iko vitu mingi, cases mingi ya ngaine, ya watu wengi. So, Njenga Karume, mimi nataka niambie nyinyi, ile maneno iko kotini yote, mimi nataka irudi nyumbani na msikilize. Na mkuje fanye nyinyi pekeni pole pole. Don't involve other things. Don't involve other people so much. Be on your own. Centralize yourself and think forward. This man did a good name, and you have to maintain that name. Hata sisi kwa Baringetunyi, ukiona mimi nikisimama hapa, nilichunga hiyo jina. Sababu mzee, na hata mpaka saa hii watu wengine wanasema mzee alikuwa anasaidia vile tunakula pamoja hiyo mali ya mzee. Mimi nataka mkule pamoja na watu wengine. Asanteni sana. Nataka niwasalamie nyinyi nyote katika jina la Bwana. Mjamboni. Sina mengi ya kuongeza, maneno nyingi wameongea. Being the eldest child, I think with my other siblings who are immediately after me, tulipata top layer ya baba. Tulipata all his attention. But as the family grew, like my younger brothers and sisters, mzee alikuwa amekuwa rare kwa hawa. So what I know about my dad is that he was very caring. Alikuwa anatupenda sana. Mimi nakumbuka akikuja nyumbani jioni, anakuja ananichukua, and then I just fall asleep when he's holding me. And I used to love it. So mzee, he was very organized. And we never lacked anything. Sasa mzee amelala, Mama Mary amelala. Those were the founders of the family. They've built an empire. So I'm telling my brothers and my sisters, especially my brothers, kwa sababu sisi wengine tumetoka, hawa ndio wanabaki. Mukae pamoja. Anything that you want to do, you discuss pamoja. Na maneno ya kotini, hata mzee alikuwa ananiambia several times, sitaki mtu anaenda kotini. Tukimbilie kanisa, ikue kotini yetu. Tukimbilie watumishi wa Mungu to be our lawyers. Not that lawyers are bad, lakini let them advise us on legal issues. Lakini kama tunataka tutatue our differences, mapastors, mabishops watuombe. Na sisi tuite family tuongee pamoja. I want to thank our mothers. I've said the founders of the empire wamelala. They just set the foundation. Mama Josephina akakuja.
akapata the foundation has been laid. She helped to build the empire mpaka ikamalizika. Thank you. Thank you, Mama Naomi. She came and maintained that empire. Nyumba ikijengwa alafu imisusiwe, it will just crack and fall down. Lakini yeye alifagia akaiendesha, so that's why it is still standing. That's why bado mnaona mashamba yenye ilinunuliwa 60s bado iko mpaka sasa haijauzwa, because hakupata influence ya wamama hawa iuzwe. Mama Unita, I want to say also thank you. She continued with that legacy. Akaendelea kuhold hiyo building together. Mpaka saa hii vile Aguya melala tumeipata kama bado inasimama. But you, Mama Unita, what I'll just tell you is that wamekuambia you are still very young. Remi ndio huyu, Remi. Makofi kwa Remi. I always say I'm the Alpha and he's the Omega. So Mama Unita, ndio huyu Remi, chungia hawa hii mali so that what I enjoy kama our elder brothers also. So when you'll be doing your business, when you're doing your everything, you choose your business partners very wisely. Wasikuje wakuharibie vitu yako. So sina mengi, nasema asante, Mungu awabariki. Asante sana. Finally, I want to say hii nyumba ya Kibor, there is a government and there is second in command. Nao ni wamama wote. Lazima watoto wa respect wamama na watoto wa respect wamama wa respect watoto. Na finally, mzee yangu alikuwa anasema wakati wa siasa, unajua siasa unafuata, unafanya hivi, unachukua mchanga na unapepesha. Ukipepesha unaona palikani inaelekea, mnaenda huko. Sasa hii yetu ya president tayari tumepepeta, inaenda kwa William Ruto. Na ile ingine governor what ile yote mtachakua ile watu wanafanya kazi na mumepete sawa. Asanteni. Makofi kwa Eric. Makofi kwake. Want to recognize the presence of our speaker, Mheshimiwa DK. Basi tunaenda kwa Philip, Unita Kibor. Karibu. Bwana asifiwe. Nataka tusalamiane hewani. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe. Kabla sijaongea, nataka kusalamia viongozi wote. Nataka kushukuru mapastors sababu hawa ndio wanasimama na sisi, sababu kama Mungu wako na sisi tuko salama. Kabla sijasema neno lolote, nataka kusimamisha friends wote wa Jackson, friends wote wa family, sababu mzee alikuwa anapenda marafiki. Na kama sio marafiki, leo singesimama hivi nikiwa na nguvu, kwa sababu walinisaidia sana. Marafiki wangu, marafiki wa Jackson, marafiki wa family wasimami. Ni nyinyi wote. Aya, pigeni makofi. Aya, asante sana. Kibor ni mtu wa watu. Hiyo nimethibitisha. Kuna watu tulisaidiana kuchunga mzee Kibor, na pia ninataka niwasimamishe sababu singeweza kuchunga mzee peke yangu. Kuna watu tulisaidiana. Tafadhali msimame kidogo, kina Wilson. Mbio hapa. Wilson na kujeni mbio hapa. Jagu. Pili, nataka kushukuru kanisa yote ambaye tuliomba pamoja, kuanzia bishop, kanisa ya AIC, kanisa mingi ambayo walikuja kuombea mzee, na washukuru. Na kuna rafiki moja nitamuita hapa, Levite 1,
akuja aongee kwa niaba ya marafiki ambao tuliomba pamoja na mzee. Hawa ni watu tulisaidiana kuchunga mzee Kibor, sababu mimi nilikuwa mama, singeweza kumbeba peke yangu, lakini nilikuwa nasaidiwa. Huyu anaitwa Wilson, ni kijana ya ndugu ya mzee, anaitwa harap kidogo orabokchi kitarita gegana boyota geriptwai. Wilson, asante. Mwingine mbio mbio. Huyu anaitwa Isa, alikuwa anawasha moto na alikuwa anachunga mambo ya security ya mzee. Asante. Yes. Huyu ni Kimeli, alikuja hospitali kunisaidia na Kimeli, asante. Huyu ni Hilary, alikuwa anashughulikia mambo ya oxygen, alikuwa anashughulikia mambo mingi ndani ya room. Tulikuwa tunashare room na hao vijana. Asante Hilary. Huyu ni Kipkorir, pia alikuwa anasaidia kwa side ya kuchunga ng'ombe na mali ya mzee. Asante. Levite one, I will give you after my speech, or you can say something. You can say first. Kwa majina naitwa Pastor Charles kutoka kanisa la Spirit Power Embassy. Kwanza kabisa ningependa kupeana pole zangu kwa familia, majirani na viongozi wote waliofika mahali hapa. Na poleni sana kwa yale yote, but ningependa kusema ushuhuda wa mzee. Nilikutanishwa na mzee mwaka ulioisha, na kupitia mzee tukakuwa na karibu sana. Nimekuwa nikiomba na mzee. Kuna wakati mzee angenipigia simu hata nyakati za usiku, na ningekuja mahali hapa na tungeomba na yeye, tungekaa na yeye, tungeongea na yeye. Na hakika mzee, ninasema alipenda Mungu na aliweka njia zake sawa. Tuliweza kuongea mengi, na mengi tuliongea na mzee, hakika alitenda. Poleni sana na Mungu awatie nguvu. Asanteni. Asante. Hii inakaa ni okay, sawa. Mimi nataka kuongea sababu mimi nimepoteza leo rafiki yangu mkubwa ambaye nilimpenda sana na alinipenda, na tulifikiana mahali kama marafiki, na ingawa alikuwa mzee tulisikizana sana na tulienda pamoja, tukakaa pamoja, na ninashukuru Mungu. Nataka kusema kuna neno kwa Biblia Proverbs inasema trust the process. Unita leo anaposimama, mimi nilikuja kwa jamii ya Kibor tukiwa wafanyakazi wa Kibor. Nakumbuka mama Naomi akituma pickup yake Kipsangui Center kutuleta kuja kuchunga mzee ambaye alikuwa ndugu ya Kibor, ambaye alikuwa anaitwa Harab Lagat. Bwana asifiwe. Nikisimama hapa nilikuwa mfanyakazi, mama yangu alikuwa anachunga mzee ndugu ya Kibor ambaye anaitwa Harab Lagat, na mimi nilipata Jackson hapo akiniona nikihudumia ndugu yake. Na siku hiyo akasema, ila kwenyu koleja Kibor ameje gotunin ngetenyu, aleje sugotuna ngo, koleja ameje gotunin ngetenyu ne bab kabos. Kwa kidogo koleja ajamata magune bab kabos. Ango miteni kele Kipkoeju ngame igotuni nito, aleje anguye ameje sugotun chorwenyu. Sketebi kole koonata kabisa kosajata. Kumakyaba kanisa ako kyaba kadet kyachame Jesu bishop. Nataka kushukuru Mungu sababu sijaangusha kanisa. Leo nataka munisamee sababu nilitoa kofia ya cadet na nikafaa kofia ya Jackson. Na sijafaa kofia ya Jackson peke yake, na leo nimemleta kanisani. Bwana asifiwe. Leo ameokoka, amependa Yesu, najua kwenye anaenda. Na hiyo Mungu alinileta kwa hiyo kazi. Nilichunga ndugu yake Harab Lagat, na vile alifariki tulikuwa tumepewa shamba kama squatters 5 acres, na tukaishi kwa nyumba yetu ya nyasi, tukafurahia sana. Mzee Kibor akarudi akaniambia ameje saa tunin, aleje aja mamuji mugore ga boishe amuis
Kiaro makarek chechang kochesane lagokab biik tatyo kowirta ku kartasisiek. Alechi acha amwei. Awe kabagui nenyu nekile Arabor. Ipketebi akagui kidogo ndatatepche koit ak Mercedes. Nyokole bakarna. Angoi mutena lakweni kwale natun. Koleja agui kele ne. Koleja konin. Koleja agui metimweyote. Alechi mugoreyat boyondoni. Koleja agui ngotepso ng'ololchi sikebe mutyo. Ketebi as kongekaketebi kitikin konye kakocheng'wa agui kasi kochamchi agui kole miyu. Konyo kasi komaitanyun kokikakisira akine aek secretaries chakisire is tukun kole tatatepche koit Kibor koleja agenge ngotko meyanatunin awendi Mombasa akibacheng olatebe akam tukukchuk. Alechike he asatebi koleja anam briefcase ni akisis anyone sai kwa duket ipkoib simet nakile Siemens kiro simano kicham kowache nebirir kole ora bakweji bage kumaib simet ni kele Siemens ni ngowach kole kobiriris ko kitoma anyoru isane simet kumalecho nitok ni sikeng'olole kolecho konorwa briefcase ni sanyo kiabotan ngipkoeche karon ko ingen kiamenye pioneers korik chakikombwani ako ka my cousin alechi my cousin uruni briefcase anyoni mongen as ole kiyotito lakini ba Kibor kale kekonor. Alechi ngesishe anyun karon koit kobirwa simet kai malechi pioneer ko yu kole kome manyo akoi kot kaitak alechi nam tukukuk kole ingen iteptei tukuchoto cha simemweis ako ngotimwe ko kasit ashoteni sine momakeke as kidogo alechi anyuni boyot tikere kita nimite yu ane aba kanisa akoba kadet kita netai ameche kityo indowo beteot eut kolecho noto kityo ipkocheng chi farap cheyo komutarap cheyo kitikin kocheng bich ingyo kole ngipkomutake alwa ngoroik aeng akawe kap DC kindawo beteot eut aketesta ak chairman kong'ete yoto kotacha kap Kibor ketebi nekararan ko kitas nikikakipromisen kap boyondoni ko kimwoe kole riboku boyot kiribe ako kitoreta Jehova kikitebi nekararan ako kingesich lakwenyo netai kokure Kibet ko Kibet ko arap lagat ng'etab kamet ko ketestai kunoto ketebi nekararan kotun konyo Mary Ngitale mama neo nyikerib ak mzee kongekirib ak mzee ketech kot ing yun komeny akebwat nyokosirto kekonor ing yu. Ameche amwa kongoi amu I have trusted the process ako mi Mungu koboto. Ameche amwa ale kiketebi ak chairman kikeribkei kiketebi ing mieindo nekararan. Boyondoni kawo ko boyot nekakas ale kwabet chi ako kong'wanit ing anendet amu kakibeshe kwatyeme eng saenyu ale tasop mzee amu kokanai ale akot ndakiyachin dialysis akonyo gaa kosobe ko kiname corona ko kingoname corona kotekerutosi karon ndaking'etyo alechin kanyi tekenenyu kolecho kanyi tekenenyi akine alechi mi daktari Kipsangui ngebe kerutech kebe Kipsangui kenyaech 1 week kerute sine kebendi karon ak koskolen kidogo kosidenji anendet kwadimiten ang Eldoret hospital yetamite sipitali kobirwa Kibet kolecho kalen aun babai angatamene kobus alechi Kibet ibirchi Tuya Magdalene konyebirchi Kibet Magdalene kobwa akot Betty nyokomun mzee konyekimun mzee kitamite sipitali nyupkotebe Kabarng'etuny amu kimokoyani mzee koru sipitali bandanyin koru sipitali konakop koru eng betusiek cheng'ering'en ko kitorete Jehova ko kitebe mzee Kabarng'etuny ameche amwa kongoi eng Kapsandana Eric
ak Magdalene amu kioribwo chairman ketoretkei amu kikakimyense. Ko melen kikakibetyi akiche kikibendi kekere kabarng'etuny amu kiasob ako lakini kiimgei ine amu makararanitu lungs chechiket. Ko kongoi kabarng'etuny amu kiotachech kiatot nebo kila ngolotok ako kiamishe ako kiotacha komie. Ameche amwa kongoi ing Magdalene ak Eric, ameche amwa kongoi ing Sami, ameche amwa kongoi ing Betty ing biik chekitoret mzee. Ko kongoi amu kiorib. Ko kilechina chairman muite tunda ameche alilo akurin. Mokoi amechi kapsandana. Amwaun betut nenye imutaga amu kingabawa akine ale angameto chito ngot ak ipkotebi ing kapsandana. Ko ngabawa ipkebolye kitikin. Alechini nyoga. Lakini kilechina muite ko kingebwa ga nyiketebi ing yu as ko kikebwa nyiketebi ne kararan lakini kimi msee oxygen. Nataka kushukuru viongozi wote wenye walituvisit, kina His Excellency, kina Caleb, Sholeo kukuja, lakini na utakuja. Nataka kushukuru nyinyi wote mlikuja kuona yeye, ako kikitepche tugul ne kararan. Nimefurahi kokerib mzee ing oret ne kararan ako kimyan nga kimi oxygen. Ko betut nikimyan ko kiwa hospitali, kiamut hospitali kemboi amu kiager ale kanganage chego konyalul akorun kitanda kokachokan. Alechi kijana kaita kobwa kekanap kebe sipitali. Kole ine mawendi sipitali amameche daktari age tugul. Lakini kimi daktari nekelen Dr. Sam nikichamnye kokere Kipsangui asikowendi ngap kocham. Ngap koon daktari kolechi toka wesi shika mimi leo. Ako sindanu nekirute ko nemeche kerute kotoret kutuguk chebo antibiotics. Na siku yenye alishindwa sana kwa kiana mzee alechi kijana kongekanap kebe sipitali ako kikibe kemboi akipkeadmiten. Tulikana yeye 10 days akikuwa hospitali na baadaye alienda ICU. Ko mzee ko kifaita kimangen ICU akowek ward. Kwa buse bori koroku ya konech ops. Kidogo koit pichu kole kimuti ward in kimuti ICU kokeny. Ko kingwa ICU ko kipkomut Jehova akorune kararan. Nataka kushukuru hospitali ya St. Luke kwa kusimama na kushughulikia mzee Dr. Kimayo, awa madaktari wote na St. Luke at all sababu mlisaidia mzee. Na kabla sijamaliza nataka kuita watoto wangu wakuja hapa. Haraka. Nataka kuwaita wakuja hapa. Alafu nitamalizia. Ameja mwagongo ibororiane gao bwageririe. Kiamisi tugul chairman ngawa itakuwa siku ngumu lakini saa yenu kotarete Jehova. Kap Kibor hamatari ajama mwagongoi sababu for once tumekuwa pamoja na tulikaa pamoja na tukasaidiana kupanga masishi ya mzee na tumekuwa kitu moja. Tafadhali matkochutechki ongete bigu got agenge. Nataka vijana na wamama msimame. Wapi Remi? Nataka vijana ya mzee wasimame na wamama. Haya, wanaposimama katikati pale, tafadhali press wanatumia hiyo nafasi, please. Kameja mwaiwa gale kimwa mzee gole konyi koba murenik ak chepyosok chik. Ko kameja mwawak chepyosok eng sang koechen ale ongetononji kotab chairman asikotonon konyi. Namba 2, ameche kechomye. Chomyet ne kotinge chi tugul boyonyi, kongocham chi tugul siyenyi. It will work. Ngoto jama ajamagi machutech ki age tugul. Nam chomyet ne koitinge Jackson akicham siyengung koeng notok nenengunget amu kikametwagikab lagochu. Kongoi.
Vijana sijasema mketi, ni wa mama nilikuwa nawaongelesha. Kamwa ale murenikab Kapkibor, msimamie nyumba sawa sawa. Otononse ku murenik amu ngetunda ni garu otinye korotik chi. Ako ngototononse oegu biik. Amat kotononchi chi tugul mama nenyi. Otononse ongen ole kot tugul ko nengwong'et. Otononse onai ole mengech lagokab UNITA ako chekwoget. Ong'alalse ongen ole mama tugul kakosit Josephine, kakosit Naomi ako mi Sengeyo. Otononse ongen ole otononchini biik tugul. Abana gawa sisi. Mukisimama nyumba itasimama. Mubarikiwe sana. Philip Meto Bung'ony. Philip amejamwa kongoi uongozi niko itononchi masishi ni ba mzee. Philip imetit rani ku Kibor, imetit rani ku chairman. Kimeche itonon Philip kabilet age. Tonon kabilet ne mpya. Na itononchini korik tugul. The way uliconduct masishi nataka kukushukuru sana. Maikwech ako koikaswin ngalek. Ngomwa mama ni kole ikoshi. Komwa lakwet ni kole ikoshi. Tonon Philip. Kakikonin kecheretab boyot. Kemeche itonon ku boyot. Ak itonon ku boyot ni makokwe kole ng'ong'o. Tonon ku boyotab Kapsamitui. Boyot ab Kapkibor. Tonon Philip. Kimeche itonon ku notok. Ak ichamech achek tugul. Komatinye ng'olyo netia Philip kongoi. Ukiongoza hivyo tutafaulu. Na nyinyi wengine wasichana wetu gobe korikwok, we wish you all the best. Otononse kora okas ng'alekab kaa kole kakitebi ne kararan. Alafu bibi ya vijana, pendeni vijana yenu vile nilipenda baba yenu. Alafu ukimaliza sikiza maneno yenye bwana yako anasema na tuheshimiane. Ngobiti mpaka akekonyitke. Na sisi wote tukikuwa moja, hii nyumba ya Kibor itasimama. Mogan sigirare kebe kotini mutage ngusatege. Ya mwisho nataka kusema, nataka kushukuru Mungu sababu mzee aliita watoto wake wote tarehe 27. Na hiyo 27 alikawa mali yake yote, akasema hii inaenda kwa hii nyumba, ile inaenda kwa ile. Sisi tulipangwa. Mzee hakuwa anapangwa, apangwingwi, alijipanga. Na kenye tu ninaomba tafadhali watu waheshimu kitu yenye mzee alisema sababu yeye ni mwenye mali, yeye alituleta wote na yeye alitupenda wote na anajua sisi wote ni watoto wake. Otherwise mimi ninafurahi. Nataka tu kuwaonyesha watoto wangu ambaye Jackson aliniwajia. Kuna kijana anatoka Kabara. Wapi Remi? Remi, where are you? Mulikuwa mumeona Remi. Huyu ni msichana wangu mkubwa anaitwa Evelyn Cherono. Ngale ngiongen ole kikokoite Caleb. Ko cheptanyu nikikona boyot, ko cheptanyu neoni. This is my daughter. Anaitwa Evelyn. Evelyn, kwanza nataka kukushukuru. Kiipchi oxygen lakwani boyot. Kikakerwate tangishekab oxygen kerwate. Koib lakwani oxygen nikinyo kolejinat kole koboishe stimet na tukaanza kusettle. Sasa amejamwa Evelyn kongoi sababu ulifanyia baba yako kitu mzuri. Aya, cheptanyuni komi Australia. Kigure Chelimo Shalin Kibor. Chebet Shalin Kibor. Yeye ametoka Australia na amekuwa akitusaidia kwa mambo ya kuchunga mzee. Chebet, asante. Huyu ni my daughter. Nitakegure bot Kirober, kametab chairman, kigure Chelagat. Na atakuwa na kitu atasoma baadaye. Utasoma sahi? Kuna kitu atasoma. Kegure bot Kirober, kametab chairman. Huyu anaitwa Chepchumba. Huyu ni my daughter na ako Moi Girls. Huyu anaitwa Remi Jackson Kibor, toweta mzee. So hawa ni watoto ambao mzee wameniwaachia na nikiwa mama mdogo nataka muniombe.
Mimi mzee alinishika mkono na aliniahidi atanishika mkono hata kama hayuko. Kogeut nuko metai wa mzee golana mini kwa muga go meto ameche bishop isaiwa amu ameche geunyu go nam Jehova. Utasimama uniombe nani sai? Si sai kim. Nyo saiwa. Amungo namin jitai utago go sirtai ndacho go meteni. Kigochin ngo eunotok. Kwa sugobanga na Jehova inege. Ko bishop amu ichumnyot ko iyo kidogo ko towenyu ko kitigin isaiwa amu kwa towenyu ameche isaiwa sikonam Jehova keut nekometa Kibor. Aya ongesochi lakwani. Kwandanyo Jehova Kamuktaindet. Kakosom yunita la saet. Nito ko kwandab Kibor nemining. Kongoi Jehova amu eng sirutikuk ko kibaitinik tugul ko kitinye kwanyikwak. Ko kwandab Kibor nemining. Kasom kole inam eut amu boyot anan manung'otiotab nemakotinye manung'otiot. Egu manung'otiondenyi kong'ete rani. Nam eunyi akiberur lakwani Jehova kotonon nemie akochamin akocham lagok chepkab Kibor. Ngobwa lagok chepkab Kibor ko inyi nyokokasege chemurenik ak tibik. Ngobwa akot gogo nyokotebiso nyokoruiyo eng yuto akobai lakwani. Kimeche keker akot gogo nyokokasege yuto akot betut agenge betusiek oeng akot wikit amu tinye mali Kibor. Kakiberur inendet eng kainetab Jehova kwanda werit ak tamirmiriet netilil. Amen. God bless you. Makofi kwa UNITA tafadhali. Yanyonei Naomi karibu. Wapenzi wa Mungu, amjambo. Amjambo tena. Napenda kuchukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutupa nafasi na kutupa nafasi ya kuja kulia pamoja kwa siku ya leo. Nachukua nafasi hii pia kushukuru wakubwa wote ambayo wamekuja siku ya leo kulia pamoja nasi. Nashukuru Mungu tena na ninashukuru wakazi wa area hii yetu kwa kuja ama walikuja tangu mzee alale na tukaendelea pamoja kwa kazi nyingi tukisaidiwa na serikali yetu. Tukiongozwa na tafadhali kuna kelele hapo nje please. Tukiongozwa na His Excellency Mandako ambaye alikuja kutufanyia kazi mingi. He really supported us. We thank you, Your Excellency. Tunashukuru pia mbunge wetu Bwana Kosita. Thank you so much, our MP. We love you. Ulikuja kutufariji all the time you are here with us. We thank you. Watu ya area yetu hapa yote tunasema asante. Tunasema asante hata kwa kina familia wote ambao walikuja hapa. Marafiki ya mzee ambayo wameongea hapa tangu tufike hapa. Mzee alikuwa ni mtu jasiri sana. He had to take his own way ikifika mahali ambayo he had to take his own decisions. Na hakuwa muoga. Mzee, tangu nifike kwa Kibor, I really thank Mary and Josephine because they really welcomed me. They were my mentors. Walinisaidia sana. Ili tunijue kuishi na huyu mzee ambaye alijulikana akiwa ni simba.
Tulikaa na mzee kwa hizo miaka yote during his prime life. Kama ameingia tu kwa siasa. Tulifanya kazi na yeye vizuri sana. Mzee loved all his wives. Kuanzia mkubwa hadi mdogo. We did a lot of work. Our mzee yetu Bwana Jackson Kibor'S, ambaye ni bwana yangu pia, alitufundisha how to work. He taught us teamwork. He could summon us. Kama Mary anapanda mahindi because we started with maize in Kitale. He just summons us all to go and help Mary. Kama kazi inafanyika hapa, he summons us all to come and work here in Kibor'S. Kama tunaenda Kibor'S is also there. He summons us all to go to Kibor'S. Thank you, Josephine. Huyo mama na Mary, they really did a lot of work. Plus me. Josephine alikuwa anatoka Kibor'S akiendesha kanda kuleta maziwa to KCC. Barabara it was really terrible, lakini she did it. Alikuwa anaendesha gari kama mwanaume mpaka maziwa ifike KCC. Huwezi kuambia mzee yetu ilikuwa hakuna maneno ya kusema ilikuwa maziwa ililala barabara, haiwezi fika nini juu ya barabara mbaya. During my time, Mary being our manager, she was the general manager. Mary akisema atutaki, mzee anasema wakasitukia Mary, and we had to respect that. During my time, mzee akiwa kasini Nairobi, anatuma akisema lori na hii siku hiyo ilikuwa hakuna simu, anapiga simu cafe ama kijiji nini cereals, gari na kuja speed. Mzee amesema lori hii na hii na hii iwekwe ngano iende Nairobi. Kama madriver walikuwa wameelewa, I had to sit on the steering and harvest the wheat na nihakikishe nimejaza kwa lori ili lori ifike mahali ilikuwa inaenda. He didn't have nonsense ya kusema nini. He loved hard working people. Vitu mengi yenye mnasikia kuhusu mzee akusema alikuwa na divorce, alikuwa anasema nini. He used to crack with us nini mchezo kidogo. Anasema let me lift my leg a little bit and then you will see how dunia inakuendesha. So be careful. And I thank God for that. For now, sisi hapana mchezo, we can work. Tunaweza cheza hii kazi yenye mzee ametuachia, it will remain like that and even more. Kwa vile alitufundisha how to manage yourself. So we are now managers. And I really thank God. Mzee wetu used to bless everyone. Mzee used to bless everyone. I even remember Mr. Koskei. Mzee akaniambia kogolejo aramoi metit nikibabetusie jot. Ameche chito ne iboroji in nani serone. Kole anguno komamite chito age. Ibojutu aramama ingin breweries oli. Lazima nyokoib kejeran. And I remember very well when his parents and he himself came to my house. He got that blessings in my house. Is that so, Mr. Ipkomut Mr. Henry Koskei na akapata kiti. Ingelegi boyot of dramas. When they were queuing, okikindoi korok benderet kole nebo iserone. Angep kiwei kele kole korap Koskei kiite tugul yote safari moja. Na kiti ikaenda kwa nani. He knew how, he was a very nice planner. He really plans things and makes sure he does it the correct way. Also, during that time,
I can remember our DP, who is now on the throne. I wish he could be here to hear that. Alikuja nyumbani kwangu akiwa amemaliza tu form 6. University. He had finished the university. Akakuja kwangu. Wakaenda kando hapo na mzee wanaongea. Alafu saa kidogo nikawapelekea chai wakakunywa na kitu kidogo yenye nilikuwa nimetengeneza. Kurudi hivi akaniambia, ingelekaja mwiri huko ngute. Kusoma mkejereta bunge. Ako ka pleasant. I've blessed him. Aliji aranga iko itukejere segelia kule no it will come back. Mwenye atarudisha hapa. So I relaxed and I accepted that. Na ninajua he himself will one day return that seat back to Kibor'S. He has so many sons. I thank God for what he really did for us. Alitupenda. He made us to be united. Na tulikaa. Hizo drama zake tulijua it was a way of discipline. It really disciplined us. He disciplined all this. He taught them the hard way and the easy way, so that they can know what to do during hard time and during those times which are and good times. So they are now leaders and they are now managers. They can do anything. I have hope for them. I know they will really do great things in our family. We are not regretting on them. Tunajua mzee alifanya yote. Aliwafundisha discipline na akatufundisha. Hata sisi wa mama. Alikuwa anaamka na kusema, unajua nini? I'm going to divorce you today. Bado unashangaa unaona kaseti imewekwa divorce na huyu mzee anafanya nini? So one day I told him, ni nini mbaya sasa na wewe? Akasema, sio njia ya kusema ujue mimi bado na guruma. I have that. Niko na power. So you have to accept. Lakini wewe umeenda wapi? So you still here. Nani amekufukuza? You just sit there and nyamaza. So and that is why we are here now, celebrating his life. We are really celebrating an icon. An icon. Thank you. Kwa hivyo nachukua nafasi hii kuwarudishia familia yetu kwa Mr. Jackson Kibor'S, Philip and your brothers, your siblings. Make sure everything goes well in the family. And they will really support you if you respect them. But if you don't respect them, they will not also respect you. They are also men, they are also old, they are married, they have their wives. Sasa unajua tu sasa ukiwa wewe ni alafu naambia let's talk. Mko na nini and things will go well. Nothing will go wrong when you talk nicely together. Asante Philip, and I know you'll make it. Nachukua hii nafasi kwa hayo machache nikisema asante sana kanisa. Mzee alifanya kazi zaidi mpaka hata nafasi ya kwenda kanisa ilikuwa ni ngumu. Lakini alikuwa ni mcha Mungu. In his own secret life alikuwa akimuogopa Mungu. Because any church that came to our place to seek for a plot to build the churches, Mzee was very cooperative. He gave us PMCA church, na tukachenga vizuri, it is there. He gave us AIC church in Kitale, imechengwa, it's okay. Recently he gave us SDA church, it's under construction now. AIC church, here again, itaendelea kuchengwa immediately. And na Kibor'S pia alitoa shamba ya AIC. So people might think Kibor'S never knew God. He really knew God. Alijua Mungu in his own life.
Tukiuliza hata wazee wengine hapa pengine hata wajatoa hata nusu eka ya kanisa, but him has more than 15 acres yenye alipeana kwa kanisa ili kanisa kazi ya Mungu iendelee. He preached on his own way. Alihubiri kwa njia zote. Kuna mfungu yenye inasema, show me your faith without work and I will show you faith with work. He showed faith with work. Mungu alifanya kazi ya kanisa. Mzee alikuwa wa kwanza permanent classrooms in this entire location yake. Siku akiwa councillor alichenga makanisa. I witnessed it because it was myself who was transporting the blocks, the cement to the destination of everywhere he wanted to build. Alifanya kazi kwa watu ya jamii mzima na entire community. He did a lot and we really miss him. We shall really miss his advice, his courage and his love. Tutamiss sana. Thank you so much and may God bless you all in Jesus' name. Makofi tafadhali ya Naomi. Makofi tena. Lastly, from the family is the head of the family, Mr. Philip Kibor'S. Karibu mzee. Once again, I want to tell the people who have come here to mourn with us that we thank you again. As the ladies have talked, I don't want to add much, only that UNITA forgot one thing, that when Mzee was going for and he was telling us, kikibeti tano ingele gototo nisi isokwe. Eleji kitabeletyo sisupuechi. And that was Mzee. It was very hilarious. He taught us a lot, especially some of us who are older, we really had him. And for me, he was my frenemy. When we kosana, we really kosana. When we are friends, we are like brothers. And that was his nature. Charles here said that he shot me. If there was a world record timing, that day I broke it. Because when he drew his gun, if it was not for Charles, I'm here today because of Charles. Because he actually knocked that gun up and it missed me. And when he loses his temper, he really lost it. But after that, he would come and he'd tell me, why did you leave? So, he was a good man also. We did a lot of things together. He had a lot of energy. And he's a good man, generally. And my brothers, those me man Amija moy wak pororiani mami lel piju ogere jo togolju ongetunyi ko kwan mebutin logoya tole longetit konguna ameja moy wakale ja koi koteleli
mami lagok chemengechen aya mrechu akeribe ngunoni kotowet ako kora kowerenyu ameche amwachi mama tugul alecho kimitei amat kotyem chike amu mukokere ole mi murenik king'ook safari moja ko nguno abwoti ale asimaib sait neo kekonor boiyot ako tokochang kandoik chemeche sikomwoiwech ng'alek ako ng'atech. Amwoe kongoi Bishop amu murechu kwatebe amut alechini kokebatisan ng'o kole ang'wan eng yo kikebatisana lakini mekere nye ing hesabu ja ile chang chetomo ko nguno cheboto anendet ko nguno Bishop ngikero ngurkeng'ung inai ile kakemach kebe oret nekiwo boiyot. Eng tilyanutikchok eng chebornyo chu alak kimitei akami yu abwoti ale kiteptosi siketekesigei akemwoe ng'alekchok ing ko mongerwate ng'alek ngotemenech ketindoi biikchok mi boiyot yu Henry Mheshimiwa yatat kurgenyi anytime ngikas ile kachilin ki komelabat kasetit melabat ano ikurech sinyeketar ng'alechato eng oret ne kararan kou ye kakomwa bororioni senge arane manabo mwisho ni ngoingwong inyege ni kengetu kimite kongwe makofi kwa Philip, makofi tena. Ngalio nakatare Philip nakabalet na Bishop noto. Bas tumemaliza upande ya family na tutapatia kanisa, alafu baadaye viongozi wetu wataongea. Sawa sawa. Bas koma getinye ngaljetia kimaje sigeta utienda yanyone arabroti administrative secretary aendelee na program ya kanisa, alafu atanirudishia baadaye niwapatie viongozi. Karibu. Masa. Bas Emeritus Bishop Silas Yeko, naibu askofu AIC Eldoret Area Church Council, viongozi wetu walio mahali hapa wakiongozwa na His Excellency the Governor, wabunge wote, jamii ya Kibor'S wote kwa ujumla, pamoja na waombolezaji wote, amjamboni. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. So nataka niseme ya kwamba ninaomba tafadhali tutulie. Hata kama ni kuongea console kwa low tone. So tutulie, na pia ningeomba ya kwamba sasa tunaingia katika sehemu ya ibada, na ningeomba ya kwamba wakati ibada inaendelea, kama wewe umeokoka unajua ya kwamba unatoa kofia. Sasa shikilia kofia yako mahali, finyilia mahali. So tumesema pole. Nataka niseme pole kwa niaba ya ofisi yetu ya Moiben Region kwa jamii ya Kibor'S. Otai mutyo nebo ofisi nyo. Maameche otangalal, ameche asom
ketononse, biik cheimuchi kotononso, sio lazima wote, wale wanaweza kusimama, tuimbe wimbo, alafu nitamwalika mwenyekiti wetu wa region ambaye atapeana kwa sehemu ya neno ya siku ya leo. Tuimbe wimbo 116 katika tenzi. Bwana u sehemu yangu. Haya, tuanze pamoja. Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yanikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, heri nikute mashaka sawa sawa na wewe, niongoze mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe. Amen, amen. Tuketi. Karibu chairman. Oyaya, asante. So naomba tafadhali, wakati tunaendelea kwa tiu, tafadhali tutulie kwa heshima ya neno lake Mwenyezi Mungu. Ongesishe engole kimitei sikobit ketestai ak kekonyit Jehova, kekas ng'oliotab Jehova neng'ololwech kobun kiboitiondenyi en kasarta nebo nguno. Asanteni, tutulie. Karibu chairman. Asante sana. Ninaitwa Reverend Lakat, mwenyekiti wa Moiben Region. Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisha nyinyi wote ya kwamba tu katika ibada, na ni ibada ya mazishi. Waheshimiwa ambao wako hapa, familia pamoja na Emeritus Reverend Dr. Silas Sheko, sema karibuni. Askofu wetu anatupenda sana, ya kwamba tunapokuwa na kazi Moiben tunakaribisha na anakuja. Nataka nikushukuru askofu sana kwa kazi nzuri ambayo ulifanya, ya kwamba uongozi ambaye ulipatia mzee aweze kujua Yesu na apate upatizo. Nataka nikushukuru. Nataka pia nishukuru makanisa, kanisa la STA, kanisa la UPEC, PMCA, na pia Waislamu na Hindus ambaye pia walikuwa marafiki ya mzee. Tuwashukuru sana. Tukiwa kanisa la AIC ambao tunachukua nafasi hii siku ya leo, tunawashukuru. Ninaona kwamba kuna maaskofu, lakini siku ya leo sisi sote hatutakuwa na nafasi. Nataka tu niwatambue watumishi, na baada ya hiyo nikaribishe naibu
askofu alafu akaribishe mnenaji wetu wa siku ya leo. Kwa hivyo watumishi wote wasimame mahali walipo ya madhehebu yote. Just web kwa hali kusema pole. Asanteni watumishi. Mketi chini. Reverend mtumishi wa Ithiko, simama. Mzee alipokuwa Eldoret, huyo alikuwa mtumishi wake. Asante sana. Mungu akubariki. Naibu askofu karibu, alafu utatukaribisha askofu aweze kuendelea kwa neno. Karibu. Basi askofu wetu Emeritus Yeko and Askofu Gigen, wachungaji, viongozi tukiongozwa na His Excellency, familia, wajane, watoto wa marehemu, sisi wote ambao tumekuja kwa ibada ya kuweza kusherekea maisha ya huyu shujaa, naomba ni wasalimu wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hakika siku ya leo kama vile tumewakilishwa, ninajua kila mmoja wetu tungekuwa na fursa ya kutosha, sisi wote tungesema kitu kuhusu huyu mzee shujaa aliyelala, lakini kwa sababu ya muda ningependa nishukuru wale wameweza kuhusika kabisa na kuchukua nafasi yao ili tuweze kushiriki kwa pamoja na tuwe na kikao ya kipekee. Ninajua kila mmoja wetu amekuwa na sehemu kubwa eng sabetab boyondoni. Ako noto amune sikasi chitugul boroindo ako chirchiren ako nyoyu mabuch. Kitiny sabetab chi age tugul, ngo anan ko mining, kong'ete national akoi ng'ony, chorwetab chi age tugul. Kongoi amu kameto biik chekakobaorian kole biik chekimen. Kiyoni kele iyoptogei boisietab Jehova eng gai kobun ushuhuda chebo mama chekakong'ololso, ushuhuda nebo Philip ak biik chetakong'ololdos. Meche kele ko ki kaniset ketononi kobotok eng kebeberwek tugul. Kou ye kitonon mzee, nanyi pia mmesimama kwa sehemu yenu na ushuhuda wenu, muendelee kushikilia yale Mungu amewaitia. Mwae biik chechang kole orib kainetab Kibor. Kamache ale ya uribe kainetab Kibor irib kaineng'ung mising. Amu kikorib Kibor nenyi mpaka inajulikana hawa watu wote wamekuja ni kwa jina ya Kibor. Rib neng'ung akinye sikobit koek kaberuret amu tun tetu chitugul chechik eng taitab Jehova. Waheshimiwa jemiu, ingen matakibendi korik tugul kora. Meleni leite tugul. Lakini kwa sababu Kibor alifanya kazi kwa familia yake, kemwa kele lagok 27 ak sere chetokosire yoto. Kongiya every family eng the 27 or more, inyile mut ko kurainik ata. Yam ko jerech sudi kolen mosich Panadol. Angen ole rani they are also happy, not because they worked with Kibor. They are also happy that there are good votes in this family. Che kichere kora kelen ongetech bororietab Jehova agetech boisionik chemiachen. Kwa hivyo kale sirutikab Jehova family, mwachi, tell the righteous that it shall be well with them. Mwachi jetililen ileji mieitu eng ichek. Kamwa wakale mieitu eng okwek. Kwa niaba ya kanisa letu nebo Eldoret Area Church Council, eng niaba nebo Bishop, when Bishop asked him
kole Oguru Arap Yego. Oguru Arap Yego kekuron netai ale Kibor, kekuron nebo oeng Kibor, kekuron nebo somok atebe kemboit keungusoni nyoli yangiwe Kibor, kolecho Kibor. Abwat atkinye komi Lelmokwa, awe anyun akoi kap Kibor komi Kapsandana. Ibabatisan Kibor, nikaenda kubatisa yeye. Abatisan Kibor ale naleji mzee ngejeng'u ngarait sikibatisan inen. Olecho ng'o? Mi champion, kibatisan kou biik tugul. Ale naleji ngeokyin bundai asichut beek kityo kole akeng'et. Kolecho kocham ibatisani biik kunotok. Amu kiakase kobusi, kiakoyakitu lungs chechi. Ale Jehova nemibsen kotoret anyun mangyama aokyi beek boyondoni komatokos. Oye awendi history in Kenya kele kipkobar Kibor. Kenam anyun ak mosonik ak pastayandani ngoro ni wewe Moria. Ak age ale jongenam tugul murechu ako ngepuri pole pole sikewegu. Yep kewegu Kibor anyun aus kobaibait Kibor kabisa, korori Kibor kabisa. Ale Jesu nanyu kongoi mataubekyo lekai. Amu ki yoton kobwat swimming pool nebo Boma en biik chongen Boma kolo nebo kwang'ut. Ngolen aberber Kibor alechi ngetebe yu kole tomo ait akinye komie. Ameche keit yeile kakoit beek yuto sikoik rahisi kabatisanet. Abatisan Kibor ak kipkeam meset koboto bishop. Ain chamani chep Jehova. Kokura Jehova kolecho uiro Kibor. Uiro Kibor. Anyo nyaro Kibor. Akoibu mesetab Kiptayat. Mangen jume chuto ale amakawenyi soywe jume kokoibu kokeny age. Abere nyosindikisono kobe mbinguni mongen. Amu kioib Jaramogi kobeni kitikin akine show. Komut Kiptayat. Aibu meset nyikeam meset eng kap Kibor yu. Akalechi Kibor kitar ng'alekuk kolecho kiatar tugul kole sei atilil kabisa. Kikotar Kibor ng'alekwok. Kikotar Kibor ng'alekwok. Kale chepyosokyu kolecho kimwoiwo kotoko kim kidogo. Kolecho kaomwa ang yu. Kolecho chau sarakasi chebo Kibor memake kicho. Amu kiabirchi simet Nairobi alechi kalya boyot nechu yooti. Sikesirin ing Eldoret neuni kompan kolecho makene cho. Kole koikas kokwak eng imbaret. Alechi rahisi. Chekakesir eng kasititi baba. Kitokim yoto kitom komyan. Kole Arap Yego metecho. Arai ochomye. Kap Kibor. Eng bukoini atinye komele netai Kibor kotun chepyosok. Chan chepyosok che biik chekitunis. Ko ochamgei. Kongoi tip chu kong'alal ak chorwenyu Philip. Mama nengwong yu Anita akine. Kouye mama nengwong cheechen. Eng kalenjin kekonyiti. Kingechunu chepyosok alak ingen arap koamoe kini arap koskei. Chepyosok alak kelen kibo kipnyekei. Telen iro ilang komining ni. Ang kikoba mnyekei yekeny. Kakiituni komining. Kou lakwani nguno tun kelen kibo chumek. Kokwonge chito kole chumek ngorcho. So orib murechu. Ako orib. Kongoi kap Kibor. Keng'alal film nemie masilelwe Kibor. Kakero ko Kibor kabisa. Oboishe. Kilecho msei murechu. Kilecho mamache anet murechu koek lazy. Kole siyonya koromitu ko kiacheng tukyo amache kocheng murechu tuku. Amache mbaret nekokochi komekomwanda. Kole kokomwanda bawegu. Kole amu kokochini ale kobat. Okaso murechu. Okase nande tugule. Kole ngokono kokaloliochi. Kongot komemuchi ibat kabisa. Ibial duka cho mengechen cha tutikin sikobenyi aldoi moja moja. Kosiri komwande mbaretab Kibor. Meani Kibor choto. So okilgei akochomye. Mi boisiek chebo gai. Kimitei reverendisiek, pastaisiek, choronokab Kibor. Yekokas ng'olyo matobolin, matoreti cho.
kiarwocho in eng imbar nanyu nekirkirebenang Nairobi. Arwochi ngoit kwenuno alechi kaberber akur chepyosenyu alechi kakakitar rabinik kikoin okilinik kimichingaini. Ibolechi bichoto kibo benki oib akiboaldo kwekei. Kingyepamwa kunoto anyoru amani netomo akere. Akotom koib akoi rani kora. Bwana asifiwe. Ile kuro kora kole ina kilia alechi kilia ko kialecho katkinye oib. So chamanikab Kibor, lagokab Kibor, ochomye kabisa. Chang tuguk chotinye le iye. Chuikere kaisetioni kae mingyu matinye chotinye. Kochomye kotoretok Jesu. Amache ang'ololwok choto amu kimwa Kibor. Kibor ko kichome kanisosiek, kibutyi kakomwa biik tugul kanisosiek. Siona ole kiintelligent Kibor, obwoti chito ne feseni Arap Moi. Kikonye ng'o Mr. Koskei? Kikonye? Ipkobesen kolechi mzee maingele kakorik. Kakorik. Borwech successor. Siketou kekampeinen. Hey, konere nyayo. Konere nyayo na tom ikere. Koim kabisa. Kotun akine kimakta kikorom. Makta was a very smart guy also. Kitungule joji kemi el reti makta ni michinga ale tu michinga gani akikere kwa state house orit koteke misang. Ale michinga na kwa orit. Ingelo kwek piki wo usuti ngwere biso mena tito wo muju gole over ami uli akilit mami magingen kongen makto ko kimache ko nya Kibor komut Kibor komi ongen chaki kebes kap Moi ip ko ketebe ing yo kole akap komoi boyot ngolin kole isinyo cho aengi manya chep karas pole pole ko nyamache koit kole kolechi Kibor ngekutuny kikoit boyot ngekutuny kokutungso taitu Arap Moi kokutungdos tuwai kolechi Arap Moi bane kutunget kolechi nin kakosom Kibor nyoetab kat bas. Bwana asifiwe. Kobekyo nguno ukiwa Arap Moi netilil kochome Kibor orani kakwa Kibor nemie kobaibay akine. That was Kibor. Kibesen Arap Moi kongwanit kingwaniti Arap Moi ne. So amache aweki Jehova kongoi ya amite yurani. Pole waheshimiwa, nitaka kufundisha hawa kidogo juu ya Kibor. Kibor ni mtu wa maana sana 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 sana. So wacha niingie neno la Mungu kwa tega kidogo. Mimi si mtu ya kuhubiri. Wanawa mpapaika hapa mseme watamaliza saa ngapi. Kukutoma amde amaja wasoma. MCS ya taramdai aspirants tugul otonon se asoywong magetab Jehova tatyote bungony koyamak. Okase ngomomoche noto kone ngwong kweke kone katem ngony nekatonon akasoche kome noto nesirei kone kemenye ibarte kenyu ile sikenain komashauri ng'ung akwe kwa jumbe oye ngosomo ki agenge kineta mukomboinde ng'olyo kole jo binadamu kokergei tugul ng'ombe netom ikere kole ngotup seset kowet konde mutu sesetab Kitale nyokobolu kowet eng yekakitupchi kole jo amu akilitab binadamu kokergei akoi let. Amache amwa kwa heshima jomiu manyopotesan wakati eng yubuch yebokoitonon korobo kumbicho amatowake chi kamobwane unyowoke biik ngosomak pitetab kalenjin makiwoke chi eng masishi koyekas korobo kuni tebu ng'ony ilechi asanteni sana akitebi amu ingen ng'alek kerobokyi ang inyobir ing yu kondit akobir akosistos ibwoti ile mengen ki anan ile kokasa komie ngomen bichu nguno ngemwa presteni leye umochete konyokonet ak yu ko extend time ing yu member je parliament ing yu
manole meto wasting time to obwa ngalek alak ako meto lo kiketar anan biikab Kalenjin ingele nginye ketien yu komatinye maana obwa mwa kityo Kibor'S ako mwa lo beto ikwano ngalek oeng obe Didmus. Mimi najua wewe napenda Ruto sana. Okay? Nimesema leo hakuna maneno. Watu wakiona kofia hiyo watafika makofi na natosha. Unaona? Wewe sasa utakuja kusema tu amjambo big up Kalenjin. Tuko na nyinyi. Kimi kitoreti tunawasaidia kijana wenu, asanteni. Tosha. Maneno ya siasa ingine ni ya nini? BBI makokobot kityo umenyo tienjise walia obotesani wakati. So okanyane ta kwa boyo leye. Aleja ongetiem masisi nikitubisie saa 8. Saa 8:30 tumepeleka Kibor'S. Kongot komotilatil ngalek ogere kename sandukut ak pastaisiek chu. Ipkinde ngony Kibor'S. Kokas tugul ongekonyitgei ako ndait ngo ako no matinye kura mo magegi mo age osisi kityongon kotar chachi ko endi magona kwe kole tuno birono kura ngoberuro Kiptayat. Amen. So leo nataka kuongea maneno kidogo kuhusu familia ya Kibor'S. Familia ya Kibor'S, kuna mtu mmoja ambaye atawapatia faraja, na huyo ni Mungu. Mimi nataka waachia nyinyi Mungu, familia ya Kibor'S. Nimehubiri miaka 50 sasa, na katika mahubiri yangu yote mimi nachunga familia, tusitanganye watu ya kwamba msilie, msihusunike. Mtahusunika. Kibor'S alikuwa baba yenu, lakini mimi nataka patia nyinyi tumaini ya kwamba Mungu siku moja aliulizwa na Musa, Mungu unaniambia niende nitoe watu kwa Farao, nitamwambia wewe ni nani? Akamwambia katika Kutoka 3 somo ko ita manangon ile chiki kure no ami aliono le ami kule Musa teigetchi kule Jehova I am I said. So ngwe Jehova nengo koberurok akuribok. Katika Korinto anasema ya kwamba Mungu wa faraja zote awafariji. Kimetoiwok yoto kityo. Andabuch kokwane tugul makimeche kebese makakibeka komongetu akwege ongetu Kiptayat. Ko chetomo en Yesu ngui oyan Yesu amu faita ngokwek. Origin ya kifo hii ni dhambi, si mahali pengine. Katika kitabu cha Mwanzo 2:28 na 29, Mungu aliumba binadamu na kubariki. Alibariki Kibor'S, alibariki Hawa, akamwambia Musae, mimi nimewaachia nyinyi kila kitu ya ulimwengu, ng'ombe, matunda, what have you, kila kitu ni yenu. Mimi nawabariki. Lakini mkikula mti wa katikati mtaangamia. Basi binadamu akakaribisha kifo, kwa maana walikaidi neno la Mungu. Lakini Mungu aliwabariki. Kima kwe Jehova kenyoru sobet nebo koikeny akoyome tuguk chekororonen chekichobwech Kiptayat. Kichobwech Kiptayat asista, kochobwech koristo, kochobwech ketik, kochobwech suswek, kochobwech machungwek, kochobwech kiy age tugul. Acheke chekikilelchi Jehova. Koitanyun tengekto konyo Jesu akine nyokosor biik. Kokakotebe biik tengekto. Yesu Kristo akatumwa kutoka mbinguni. Yesu akatoka mbinguni akawacha makao yake mema huko mbinguni kwa ajili yako na mimi. Akakuja kuangikwa msalabani kwa ajili yako. Na neno la Mungu lasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee
bali awe na uzima wa milele, ili kila mtu amwaminie. Si chi age tugul nekeyan konyoru sobondab koigeny. Kigekonech sobondab koigeny jamanichu. Mungu ametupa uzima wa milele. Mungu ametupa uzima wa milele kwa Yesu Kristo ambaye aliangikwa msalabani. Katika kitabu cha Waefeso 1:3 anasema, na ashukuriwe Mungu wetu aliyetubariki na baraka zote za mbinguni. Aliyetubariki. Kikiberurech bikyok. Ngokaso nguno ng'yona ole oberurotin koyam. Kole Jehova kora eng Efesoek 2, akwek chekioloen kokikeibwok otuyok Jehova neng'wong. Yohana 1:12, wote, sikia neno hiyo, wote waliamini na kumpokea Kristo walifanyika kuwa watoto wa Mungu. Leye chame Jehova man. Chame Jehova kabisa. Chame Jehova lagokyik tugul. Wote walioamini walipokelewa kuwa watoto wa Mungu. Kuna hadithi moja mimi natoanga katika mazishi yote, sijasahau. Mimi asili yangu ni mhubiri missionary. Mimi napenda maneno ya mission sana. So tulienda Pokot kuhubiri maneno ya Mungu. Nikahubiri mbinguni ni mzuri. Kuna walimu hapa tulienda na hawa. Kuna mbinguni mzuri, huko tutaishi milele na milele. Na kwa na AIC wote, mnajua mwisho yetu ya kumaliza ibada tunasema kama kuna mtu anataka kupokea Kristo aweke mkono yake juu. So mimi nilimaliza namna hiyo. Kwa ninyi wote wazee na kina mama, kama kuna mtu anataka kupokea Kristo awe mwokozi wa maisha yake, aweke mkono juu. Mzee Mpokot akaamuka, hajasoma. Akaamuka na mbio. Akaniambia, wewe kaa chini kwanza. Mimi nikasema kimeumana. Unajua Pokot si watu wa kuchezewa. Nikasema yu mmengalek. Kaa chini. Akamwambia watu hawa kwa lugha yao, wechara, wechara, wechara. Aman. Anyinyen ngalechu nebo man. Osut morin tugul. Osut morin golindo kinde unek barak. Olo osut morin chi tugul. Belengit ya kibik 15 lo. Ngoker ne tom konde eut barak koleji iyoe ne inye inde neung'et barak. Ngoker ne tom konde koleji kolo osut tugul. Nyeyoba morik tugul barak koleji ikesu ng'alek kokuk. Bwana asifiwe. Koleji ongeku mubakusi. Ngile michi imache kolano ubakusi noto. Michi imache kongen ng'o, kimache kebe tugul kipsengwet. Ko kakoyan bichu tugul. Bwana asifiwe. Aker ale ngoker nisen sole amasoman. Oye kaikai chamanik chuk okaso. Ongiang Kiptayat Jesu. Kiman ak sobondo. Manyonjin chi kwanda amaingane. Mi sobet en Jesu. Lakini mi maat en shetani. Mi maat. Mi maat kabisa. Ngisoman Luka, kitabutab Luka 16 ak yokoy mamache asoman. Amu amache anachame biik ako amache biik ole to ng'ololse ako ng'ololse che kororon. Atile ng'alekchuk. Luka 16 koite 19 akoi 31. Ko kikeskei mogoriot agenge. Kongoi Kibor amu maame kunoto. Kikeskei mogoriot agenge ako keskei kibananiat nekekure Lazaro. Kimut kibananiat nekekure Lazaro kipsengwet eutab Jehova. Kwa mogoriot maat nelolei. Maat nelolei nemwoei eng Malaki kole maat neliplipeni kou ng'etetiot. Bikyok maat matkokenak chi. And in my conclusion amache amwoiwo kole Jesu hii konyigis iyan inde muguleldo. Kiyan boyondoni kabisa kole jane arab yego kole kikobe ng'alekchuk chukiche tugul amache atebe kaniset orit. Melen kingen is kole mei.
Ako kiyan. Kulengo wafanya chu che kasetisiek chu ingelingen ngotangol chito. Ngunondo mandai putangul kole nakakemwaita ano. Kulengo tangol Kibor. Kolejin kweli maneno ni kweli koleji Kibor kagenyo nya berberini. Mimi nimeokoka na mimi naenda mbinguni. Tosha. Kiyan boyondoni. Asoma ko yan leye. Well, magabirchin chi kala age tugul ne yoni konyoru sobondam ne ko nemeyoni kowendi mat nebo keena nekilole koigenyi akoigeny. So choose ye this day. If Jesus is too heavy for you, try Satan. Okay? Try Satan. He will take you to ang setani ngabo jame setani viseta kala ngoma ngal jakwe otingoti kiko mwa ko berberindet kityo kikure ngolindet ko kingolso ko ngolin ko ngen kole condemnation nenyi kiketar. Tafadhalini Mungu awasaidie. Ngotko tomi siku ile Jehova chut somonda nyurani amajayanin Jesu haikarimu wewe chochote. Itach kityo ileji taja Kiptayat amajoy lakwengung. Ara jamani kab Jehova matinye ngal ngoberuro Jehova akoribok. Amen. MCS wote simameni. Hey, gero leteo. Kole ngot kela kakingalal ko mangololyo koskolinyi. Onde unek para koleo. Ngot komine jame ota irabai saiti. Bas. Nakia itabi jajang. Ara moya. Ai sigo tabauti. Mangengani sose chualak. Tungonya ara moy gitali agebire kura kwa engasi. Nyage sanganise nyung gitali. Ako kura nikigorom no giba 92. No nitoni. Ki motoritip kesoji. Ale Jehova no absengwet. Kusigong kebaityondo ningung. Ngot ko magengung. Koek nito ikwei. Ako ngo mamagengung. Ko magibirchinin. Hey, kingo mangu kewe jomane. Kulijo wanasiasa alake chikimioti. Ango ile ni jamara moy. Kile ngot ko ma. Ko Jehova magilasimisani leye. Kansela yeju. Kiko kwei nanyi magawa kansela yung waheshimiwa. Kunguno magetap Jehova kwa gitiongon. Ngokoriong mutyo ako jamak pik.We jamak pik ako koningura ile Jehova na misengwet kongoi. Ongesa. Onde una kwa para kanyo na saywak. Jehova na babsengwet kongoi mising. Amu chitukul ko sa megi. Ako chitukul ko buat ko lengutai ne. Katunon sa chamani gu chemurenik ak tibik kole kisome ngecherok ak kwonyik che kakoekitu moche konyor ngecherok chebo MCA. Ingen nekikwei eng chuto katononso tugul. Kingen kele mi yu ak tun ikochini. Ikochi tun konyo besiet age nyo kole eng saet kibo betutab Kibor ko kikisoywo ak kikas Jehova sa kaberuret kosoche chametabgei chi tugul kosubkei ak kainaikwak. Ingen ichek imuta akoi tun kobir kura konyor kuraiyanyi chi tugul. Ara Jehova koswa sautichu yai magengung amu kasa engai na nitaita Irene Wandili, karibu. Anapokuja receive condolences from Mheshimiwa Kamar. She's out of the country. Also receive condolences from Mrs. Chesire. Amefika tu hivi punde lakini hajafika hapa kwa sababu amechelewa. Karibu. Eulogy. Good afternoon, everyone. Celebration of life
for our dad, grandfather, great-grandfather, brother, uncle, and many other hats that he wore. So today I stand between my two sons. They are my bodyguards. A lot has been said, and so I'm not going to read the whole eulogy. His political career, I bet the politicians are going to come and talk about it. His marriages, the mothers have already taken care of that. Hi, moms. And so I'll just talk about a little bit about his character. Mzee Jackson Kibor, also our dad, we call him Papa, was loved by many and by Kenyans at large. He was highly disciplined and took his farming and business endeavors very seriously. He was very smart. He drew deeply from his years of experience. He always thought ahead and displayed an uncanny ability to know what would be better, what would be a better bet for a maximum profit for the following year. His hard-working nature cannot be bypassed. Dad never took a break like many people his age. He also held a strong bond with his friends. His strongest friendships always revolved around his business friends. He was assertive, he was unapologetic, and as Philip put it, he was a frenemy to many, not just his children. He gained recognition such as chairman of Men's Conference, earning him recognition all over Kenya and beyond. When he passed, actually, a friend of mine in Ghana sent me an article that was published in Ghana about him. So that's how far across Africa and beyond he was known. He was good friends with his children and was even a finer friend with his grandchildren, each of whom he had a personal relationship with. He laughed with them, he made fun of them, he never forgot to mention the little things that made them lucky to be his grandchildren. He was the happiest when he was with them. They made him feel young. Dad was very passionate about education. He donated land for Kibor'S Secondary School, and because it was a day school, students were housed in the main home, many of whom are accomplished professionals now. The boys stayed at State House. We talked a lot about that yesterday, while the girls stayed in the main house with his own children. He also donated to various schools around the country, such as Cheplelach Bay, Kimilili, and many more. He educated a lot of students, many of whom are here today. A lot has been said about his health, so I will not go into that. But if you have this booklet, you can get all the information that I've skipped. But what I wanted to also mention was we haven't talked about his brothers and sisters, many of whom have gone before him. He was the son of the late Kipkene Arap Boit, Kapsamitui, and the late Chepkeno Pot Kasiran. Dad was the younger brother of Kasiran Pot Kogeluk. These Kale names are so hard. Pot Kipkesia, Isaiah Bungei Arab Kidogo, Kwamba Seva, and the eldest Mata Chebalem Pot Cheleng. We've talked about his wives, 3 of them, mothers. As a recent widow, you'll go through a hard time, but be assured time heals. And thank you for being there for me. And Dad was there for me when my husband passed away, because he called me, and I was having a hard time with my in-laws. And he told me, Mine, menyo nega kigoningo.
And I felt assured that I have a place to go no matter how hard things get. And I think I'm just gonna end here before I get too emotional. Thank you all for listening. Rest in peace, Dad. We will miss you. We will miss your jokes. We will miss your harshness. We will miss your stare down, because he stared down at us a lot when we did wrong. Until we meet again. Makofi tafadhali. Tumemaliza upande eulogy. Nitasoma tu majina chache ambaye wametumba rambirambi. Some of them are watching us live from Australia and the USA. Those are friends of the family. Abraham Cheruget, Ruth Rono, Chepta Rono, Sibora Ngelejei, Peter Kipkolum, Australia, Stanley Kipto, and those who are in Qatar. We have also have condolence from Ezra Jiloba, who is out of the country. Jacob Pirech and Isaac Cheluget. Thank you so much. Kabla sijampa Mheshimiwa Caleb Kusitany, kuna pole. Wacha waombe familia, alafu recognize tu wachache ambaye wako miongoni mwetu. Huyo ni chairman ya wazazi Nicholas, kuna CEO ya AFC Mr. Meso, KCC Mzee Kipchoge Keino, Henry Koskei, Mzee Sei ambaye ni chairman, na vile vile chairman ya Men's Conference Mheshimiwa Kochei. Thank you. Otonon sekap Kibor tugul, tilyanutik tugul, otonon sekesoiwok, kakotonon sa kiboitinik moche kosoiwok. Simameni ninyi nyote. Nata Reverend you go down there. Why is Katwa Kigen? Kuja karibu. Thank you so much. You are here. Okay. What we normally do, we bless you. So tunataka kuweka mikono yetu juu sisi wachungaji, tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru. Hii ni familia ya Mzee Kibor. Wanawake wote watatu na watoto wao. Na Mary aliyetangulia ako na Kibor'S sahi. Tunakushukuru Mungu kwa familia hii. Familia kubwa ambaye ulijalia Kibor kuleta katika dunia hii. Mungu wetu, sisi kama wanadamu hatuna baraka nyingi. Lakini tukishaweka mikono yetu juu kama Aaron, utapitia mikono haya. Na wewe utawabarikia familia hii. Tunaombea faraja kwa wakati huu mgumu. Vile vile Mungu kisojini bichu. Koyange bitaya Yesu. Koyeki etinde tab sabonwe kwak. Kimwa Jehova engipsengwet ila Jehova na Abraham. Jehova na Isaac. Jehova na Jacob. Kokibor kole ki Jehova na ibinwek tugul chekibakayata. Kisome kaeb kapsametui kotebe kainengung agoi. Kongete chekikoba boyot Kibor ak Mary ak alak kesojini chuminguno Jehova kosutyi barak songoliet nebo Jesu Kristo akolos kainenyi akotebisa eng kanisosiek asikobor kweyesi lagokwak meche koronikab Kibor ak meche kwer kocham Jesu kora kou chebo Jacobo chenguno kikekure Israel. Ara anyun Jehova iberur bichu. Kakiberur akemetoun amu kimandoi tugul ngoi rani. Mami chi nengetu bichu ngorikwak. Kisomchini kosyinet na kakosom ichegei. Ngokosyin bichu Jehova kiberur umewabariki kiasi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu wakutegemea. Ngotienengei ngomi ngolyo mami kapchi kitinye tugul chuketononi ngal eng korikyok. Lakini kitare akesisyo aketestai. Kisomchini kap Kibor konem korot age tugul nekomi sang ulo au ngololso ichegei. Kisojini Philip nekaek boyotab kaa inguni. Sitonon koboto inendet akondochi bichu
kocham lagochu tipchep Kibor kichame Kibor, kocham Senge, kocham chi tugul nebo gai, kocham chepyosokab Kibor tugul. Ak muren chu kororon chu mi yu kesochini koik murenik iman cheu Kibor sikobit korib kainetab Kibor. Mami kii nekemetoiywok akwek tugul, kakimetoiywok kainet netilil nebo Jeiso. Kasa eng kainetab Jehova Kwanda, Werit ak Tamirmiriet netilil. Amen. Kongoi neo. Basi kotom kongalal kemboi ko ingen Mheshimiwa Caleb akomache kekur. Mheshimiwa Caleb anajua mimi tangu zamani. Huyu ni kijana yangu, rafiki yangu sana. Akwek tugul ko osan. Anan ole. Ma osan tugul. Mosome kura tugul. Mochupkei. Sandik ngomi yo kisome kura. Kuchupchinkei nyanan soe chi tugul cheptalelinyi. Mochupkei. Ng'ololchigei mutyo. Mat komwa chi ng'olyo nebo chi age. Ng'alal kityo neng'ung ak koyama. Unoto sosuti. Kulene merkwete ngoli. Ngomi olo kokutungtos koma cheptalel kityo. Bas. Basi makofi kwa Bishop tafadhali. Nitaomba tu chairman ya funeral committee alike Mheshimiwa Caleb Kositany. Huyo ni Mheshimiwa Moses Keter. Karibu. Asante sana. Gap Kibor tugul. Kanisa akwambalisaje tugul. Majala mutiagene nanyu. Gap Kibor. Majanga lekya moy. Kagi bigap siasa. Kibor ko giganso langorani 15 years. Ako meta yu amagi wirta Kibor ki ngeta ako wona ngajayat. Awagene 15 years. Ki chairman ni boy ko chairman en county. Kibor gep che go ret yutayu. Yutayu ora na osbu wa fence na boli nyolo. Ama mi betut ngelengi kweke kelge gap chosia agap Kibor. Kararan biju ki mengi senyu. Ki jam ge bwana laget ko masi agete bine kararan. Wati ngalak biju. Philip kagietin. Matemenen o tem nyamuri ju ko ako tet ngale kap Kibor. Moi boi nandie ngete tuo. Watetak pege. Watane gishi yeta ko amini ngamu gishi ko sita boyo. Aga atyem jege amu arif kap chosia. Matemenen rip lago ju ko bagari kwa ge ribe. Ngobwaga ke toje. O eksegi on mi sikomnie mabendi buch. Mo noto. Mama jang majang. In siasa tukul na onget ko Kibor. Ine ta Kibor nyu, we ko mo ngachal ski jam ge bini ko na mi yoki ngap kete be ko ech. I bangani to ni level tweet. Ngap kete be ge len galia lo gi bangani ngap Kibor was ngisho tukul. Embis tukul ge jam ge bo nyu. Anget siasa la mo ma jang la mo ga ge mo ga le joto. Aga ge amda. Lani ji jogi te vitu ai agi neta siasa agi te vitu ago nemni ago era magni ngal jo agaf Kibor agi bai pai ago agere ale folde ni agaf Kibor mami ngala. Okay. In goto ale gangan al jo Kibor motere. Inget kon me agi jam ge mitkol. Ye bangani to no era magut te forma me. Imit ko ngot ke le ngalal mo tare amama te gebe oto mo kwa site ago ne bishop time ne me ko ta gracia tinyu ago mi biga siasa kagele ja mi grandchildren na engu chemiu ja ago som ko magi ngam ja ko priority grandchildren karibuni mata le ngongo. Ako nge gushote amuga ko ngalal familia ge. I greet you in the name of Jesus. My name is Chebet Kibor, but chairman called me Peliot. I have lost a grandfather and also have lost a best friend because I used to drive him around town and he could tell me, Chebeti,
tunaenda kwa kuku, and that was Java. And I tell him, chairman, lazima tukule. And he would just look at me, he's like, vile umenona hivi, utaolewa na nani? Na namwambia, chairman bwana, si nilifikiria nabaki kwako. Anasema, na kweli we ni ndovu yangu, utaenda wapi? And most times we would get people do mistakes on the farm. He would just call me and say, Peliot, uko hapi watu wanaharibu vitu yetu? Na namwambia, baba, nimechelewa pole. There was a time I came late. I took Gogo's car and I came around, was it 8 or 9? And then Agui had brought me chips and chicken. And he said, hey, leo Gogo atamaliza wewe. Nikamwambia samea, wacha niende niombe msamaha kabla haja kuja. When I went to Gogo's room, Gogo just asked me, Peliot, mbona umechelewa? Nikamwambia ni Agui alinituma massage oil. So we stayed together. It was hard. I've lost a friend. I have lost a mentor. I told Alfred I'll come and nifunze siasa kidogo, but then I got a better offer from Enrico Ske, so I picked him. Sorry. So I'm deeply in pain, but it's okay. It was time, and we thank God. I have cousins that I would like to speak for. If you see those beautiful women wearing something like this, don't worry. Tunaendesha tinga, tunalima, na wote hapo ni wakulima. Yes? The one standing behind me has already reached 200 acres of farming. So musikwe na wasiwasi ati boma itavunjika, imesimama. Si ndio? Magogo wako, mwenye alituacha ni sawa, lakini tunashukuru. So for my best friend, Mr. Chairman, may he rest in peace. It was time, and we thank God for him as grandchildren. And there was a time I went to town and I saw Karori's photo on top. And Agui said, huyu ni mtoto mgani? Nikaambia Mangen, akaniambia Sumatne. Sumat. But Mandogo, you're the best. And please, kindly ladies, Agui is a very big person in Eldoret. Mandago, kindly, Mr. Governor, name one road for our chairman. One. Especially the family bank one. Name it. That one is ours, Kapsa. Thank you very much. Praise God. Praise God. My name is Andrew Abura, and I'm speaking on behalf of the grandsons. One of the attributes we want to attribute to our grandfather was he was a hardworking man and a disciplined man. And that is one thing that we have all carried across. Despite the age difference, he always had time for us. So above all, I'd want to thank everyone who's come and to promise everyone, apart from the friends and neighbors, that we, being the grandsons and the grandchildren, are going to carry up this name to the best that we can, so that at least in many, many, many more years to come, people will be very proud of that name. And he always said, to be the best, you must beat the rest. Thank you. Rabaki, pigia makofi, wamesema kwa fupi na kwa uzuri. Kabla shabatia Caleb, nataka watu ya kamera kwa simame waonekane. Mtoto ya Kibor, ya bibi mdogo mkubwa kwa Kabarak, amemaliza exams leo na kukuja. Kwa kapara kwa simame tu, wako nyuma huko. Sawa. Paul ameweza pata nafasi. Watu ya Little Lambs, wale watoto wanasoma tena, wasimame tu. Nisikia wako, alikuwa naomba tu to be recognized. They are there. They are there. Asante sana. Moi girls. Yeah. Watoto wa nyumba hii wanasoma hiyo mashule, and we wanted to recognize them. So, tunaenda straight kwa wanasiasa. Iko aspirants na iko sitting. Ndio iko namna hiyo. Waje nianzie sitting. Na upande wa sitting nitawachia Caleb. Akuja endeshe sitting, the people are all sitting from MPs to all the sitting. Karibu. Uendeshe hapo.
Okay, kuna watu ya prisons ambaye msichana ya Kibor'S anafanya kazi. Mimi nasikia wako hapa tena wasimame. Where are they? Sasa waje ni tukaribishe Caleb aendeshe kipindi ya wanasiasa, alafu nitarudi tuone maneno tutafanya ya aspirants itakuwa namna gani. Answer na sitting. Asante. Amoyo anyu no ochamwasne amagia ka solagana kenyi awi acha man gabo yuagi tikene. Caleb mat ko iti missing. Musi fruit iwe mrefu sana sino mnasikia timeline ya bishop. Kila mtu aseme kidogo shot maliza haraka. Bali na baya na wesi na lija kueng bayam karo. Maunota. Ogonyita unota kongwe karibu. Bas, asante sana Councillor Keter. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Bas, nitakuwa na nafasi fupi ya aspirants Musa. Nitamalizana na aspirants hii tu kwa sababu zote tumesikiza vile bishop amesema. Nyoyu nyei mwaka inete aki nisome akoyam. Inge heshima nebo bishop kutapjengo bishop manenyu, those are not my instructions. Wacha nianze na aspirants wacha nianze na area MCA. Bwana Talam, Nicholas Talam, area MCA, kwa sababu yeye pia anakalia kiti ambaye mzee Kibor'S alikuwa anakalia, alafu Musa akakalia, alafu Rende, alafu Tamoge, alafu Talam, alafu Tamoge, alafu Talam tena. Kwa hivyo Talam, just one word on behalf of the people of Soy. Soy word. Asante sana mheshimiwa, kwa familia ya mzee Kibor'S, askofu wetu na mapastors ambao wako hapa, viongozi wa kaunti yetu ya Uasin Gishu, wageni wote kutoka sehemu mbalimbali. Nataka nichukue nafasi hii kuwakaribisheni nyote katika wadi ya Soy kwa hii shughuli muhimu ya kumuaga mzee wetu Kibor'S. Tumekuja sote kusema pole kwa familia yetu ya Kibor'S, na vile vile nataka tu kusema ya kwamba kuna viongozi waheshimiwa ambao tuko nao county assembly. Ningependa tu wasimame, tumemalizana na mambo ya maombi kwa askofu. Usimame Mheshimiwa Goril. Mheshimiwa Goril ni mheshimiwa Ziwa, jirani yangu hapa. Mheshimiwa nominated, Mheshimiwa Gilbert Bet wa Kuinet Kapsuswa, Mheshimiwa Joel Rugut, Mheshimiwa jirani wa Kipsomba hapa. Na Mheshimiwa Sibora. Mheshimiwa Sibora sijamuona, asante mteule. Mheshimiwa Belinda nominated. Nataka tu niseme jambo moja. Sisi sote tumepoteza mtu wa maana sana. Chumnyot nikiaigasit ngana sani. Kiaigasit Kibor'S. Kibor'S tuguk agonete siasa. Nikisimama hapa mimi ni mmoja ya wale walifunzwa siasa na Kibor'S. Niseme tu kisa moja kwa sababu 92 mambo ya multi-party politics. 92 kulikuwa na uchaguzi wa chama. Sisi tulikuwa Soy na yeye alikuwa pande wa Kipsongwi. Kiingia uchaguzi lewenishie na baka nungyu. Kia inenyo ngoli na sublocation. Lakini kiwa polisi a contingent of policemen glory. Kwa kiwa ako unique le Kibor'S. Magun ngajeret na bakano. Kwa kiwa Kibor'S ako flash and the two fingers salute. Kolekawa wano Fort Kenya. So kuiga mwae chinyu koyote kitaonege siaset a multi-party. Alina ne kongoi taek chikobwa sikobit kiamis Kibor'S. Kongoi. Some nikakesom nebo street kinde kainetab Kibor'S. Ateleling nyu kwa mwakilishi nebo Soy. Ami committee nebo planning. Ako ngalekab kerinemen streets chechoche bo Eldoret kwa chairman arap Talam atelelinguni. Kokamache ashon the family. Ipketeta gavana nenyo sikinde kainetab Kibor'S streetit netogu nemi Eptayu manimbolet yun. Kongoi. Ipkoae ng'oliondo noto kama assuring the family. Kongoi mising biik chok ngobirok Jehova en betusiek cheuchu kongoi. Bas, asante. Tuko na MD wa AFC Bwana Meso, just stand and wave. Rafiki ya mzee Kibor'S. Tuko na wakili Katwa Kigen. Do you want to say something, Katwa?
or this crowd is too large. It's not a court session, but you can say something. Kwa sababu mimi najua wewe ulikuwa wakili wa mzee, na pia tumepokea pole za wakili Gisheru. Mnajua yeye ako katika kesi kule ICC na ametuma pole zake na tumuombe. Karibu wakili Katwa. Kotoma testa katak tugul inganetab Jesu alichamgei. Good afternoon. Kwa family Kapsam Intui, Kibor'S family poleni sana. Najua nimekutana na mainly the wives and the sons, probably the grandsons wachache nimekutana nao. Na najua pia tumekutana in various fashions, saa zingine kwa namna ya urafiki na saa zingine kwa namna ya friction kidogo. Lakini all said and done, Kibor was somebody I really respected. Not only was he a client, lakini alikuwa, he became a friend. Na kwa heshima yake, najua kuna maneno fulani fulani alinieleza, na vile nilikuwa nimeeleza Philip, Unita na hao wengine, I will be there for you as a family, and I know a few people have made comments here and there. I will make sure that Kibor'S name is respected. Na pengine niseme pia ya kwamba my interactions with Philip, Unita na hao wengine is such that I should say, Philip, thank you very much for the way you have handled these issues this far, and we really wish you well as you manage this situation. Ningependa pia kusema kwamba nimeambiwa niseme pole sana kwa niaba ya mawakili. Najua bishop wakati alikuwa akiongea alisimamisha mabishops, politicians wakajisimamisha. Ningeomba wakili pia wasimame, and that includes even Sholei. There are some people who probably wouldn't have had authority if it weren't for that opportunity. So on behalf of these lawyers and the others who are not here, I can see my friend behind there, and tunasema pole sana. Gisheru also called me from Netherlands, akasema poleni sana. We did some cases for Mzee with Gisheru, including the one for Mafuta Farm. Na kwa hivyo wanasema pole sana. May I say lastly about Kibor? Probably three things. One is that it is true he was barely literate. But when the phrase in English was conceptualized, ya kusema being streetwise, I think they practically had Kibor in mind, because he was practically streetwise. I remember he was explaining to me that his kabla sijakuwa wakili, he was explaining to me the type of relationship he had with Moi. And he was explaining to me that when Moi made his life very difficult, he consulted and incorporated companies, and he put his wives and his children, including Philip. And he was able to go on with business. And you can remember those days of Moi. If you were in his bad books, the possibility would be that your life would be very miserable. But somehow Kibor was able to get around that with that kind of innovation. And for that reason, I would say he was extremely streetwise. There's an advocate in Nairobi called Kibunja. Kibunja had a claim against Kibor of about 36 million. And by the time we were finishing, it was about 70 million. And it was a very difficult case. We were practically going to lose because he had signed all sorts of things. But as we were getting nearer the point at which judgment would be entered, which was going to be adverse to us, Kibor said, he transferred most of his things. And then we had him employed by Philip, I think, and Naomi in a company that Philip and Naomi and so on. So he was earning a salary of 15,000. And so when the judgment for 70 million was entered, we said, here is what our income is. It is 15,000. If you want to deduct it, you can collect as much as you want until you get to that 70 million. And the thing that every time I would meet Kibunja, even if I meet him now, he would tell me is he can't believe what we took him through. Because Kibor would drive a FX vehicle to either DDW or CMC for servicing. It's a new vehicle. The next day you'd come with a Land Cruiser. He practically was affluent in every sense.
but you could not pick anything from him. And he kept saying that we had very innovatively beaten him. And I just want to say that to show just how innovative and imaginative Kibor'S was, notwithstanding that he was barely literate. And having met most of the family members, I can confirm Aleman Guyaga Moe Philip, they are tough people, both the men and the ladies. And probably the same way you're asking for a street to be named after you, Kibor'S, I think almost all lawyers in Eldoret have had to deal with Kibor'S. Mara in a friendly way, Mara adversely, because like me now, I have a couple of bills with him in court. He would come, we negotiate, we agree, he re-engages me, disengages me. And even as I was sitting somewhere there, my friend Mheshimiwa Wakili was reminding me of an incident where Kibor'S was insisting that I must say something. But I couldn't say it because it was scandalous and I couldn't say it. So I kept telling him, it can't come from my mouth. It cannot be me saying that. He kept saying, if I have engaged you, actually he asked me, how much more fees do you want me to pay you for specifically saying that thing? I told him, I just can't. And eventually he told me, okay, tell me how what I want to say can be said. So I told him the only way we can do that then, because I suspect no other lawyer would agree to do what you want to do, to say what you want to say. The only way we can do that is for you yourself to say it. So he asked me, how can we do it? So I told him, what we can do is we walk into court, I prepare for you a notice to act in person, you go file it in the registry yourself because I can't file it. You act for yourself, you say what you want to say, and then we file a notice to re-engage me, but you'd have fended your spleen. And I didn't believe he would do it. But actually, a few minutes after the court session had started, I'm on my feet talking. He walks in with a notice and he gives me. The effect of that notice is practically to sack me when I'm on my feet defending him. And then he said what he had to say, and then shortly thereafter he asked me to continue. But it just reflects just how imaginative he was. And so, in closing, may I say that it was such a privilege to have served with him. And let's say, even as we mourn his death, may we say that we also thank God for the years he gave us with him, the type of a person he was, the type of example he gave us, the type of challenge he showed us, and we thank God for the years he gave him. He was clearly a very able fellow. He was very athletic. I have seen in the obituary a certain verse in the Bible that he said to have been his favorite. But I recall a couple of times when I would meet him and we would occasionally go out to say we have a cup of tea. I am a son of a pastor. And I would tell him, let's pray before we take a cup of tea or we take a meal. And he would say, okay, you would find it very perplexing that somebody can have that consistency. I mean, okay, over time, that consistency probably has started ebbing away, but it used to be there. And he used to say that you would like to know the name of somebody in the Bible. And that person, I can see Caleb wants to harass me. There's a verse in the Bible, I think it is John 9:25, where Jesus heals somebody who was blind. And the Pharisees and the scribes and the church leaders came and asked him, are you sure that is the Son of God? And he said, I don't know. He went away. He was called the second time. He was asked, are you sure? And he said, and they told him, the person was healed, you know you could only have been born blind because your parents were sinners and probably you yourself are a sinner. And he said, my position is this, I do not know whose son he is, but what I know is that he has healed me and I will follow him. So for him, he used to say, people accuse me of so many things, but what I know is that I'm alive through the grace of God, and that God must be acknowledging me. He must be knowing me in my identity, in my character, and must be still be happy to deal with me.
and used to say that is a very his favorite verse. And so he used to ask me to say, please try to get the name of that person, because I want to see if I can adopt his name if eventually I get to be baptized. Lastly, he asked me if I could write to the Pope. According to him, the 10 Commandments were written by the Pope. He said, if I could write to the Pope a petition to make poverty the 11th commandment. He used to say, if you have been born able, you are not disabled, you have no challenges, but you still end up in your life being poor, then God should not admit you to heaven. And so he said he wanted the idea of being eventually old and tired, poor, to be made an 11th commandment, so that it is a sin to be poor at the end of your life. People, you can see what Caleb is doing to me. Thank you so much. Thank you so much for tolerating me and the family Poleni. I am with you. If there's any value I can add to this process and the way forward, I am happy to. And please, since Kibor really benefited lawyers, please produce for us a lawyer from your family, the same way you're asking for a street to be named after you. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you, Wakili. I hope if I come to you, you will not add the harassment to the fee. The family has requested that Mr. Meso must speak as a friend and a person who did a lot of business with Mzee Kibor. So karibu Bwana Meso. Arab Kitur, chairman of Nandiga Burwa, inagu tayo, Arab Kitur. Ojengi baraenda ya tukul kwenye pole pole. Familia ya Mzee Kibor, Bishop Silas Yego, na wote ambao wamekuja, hamjambo. Kwa majina Lucas Meso, rafiki ya Kibor. Nataka kusema ya kwamba nimemjua Mzee Kibor wakati niliandikwa kazi Agricultural Finance Corporation as the managing director in 2011. Na wakati nilikuja Eldoret siku ya kwanza in 2011, niliona mzee akikuja kwa mkutano yangu na akauliza maswali mengi. Akaniambia, wewe umetujibu maswali vizuri, lakini wewe ni kijana mdogo na sijui kwa nini umekubali kuandikwa kazi ya FC, kwa sababu serikali itakuja kufuta kazi kwa sababu haitaki watu ambao wako straightforward. Nikasema mzee, kwa nini? Lakini akaniambia, one thing, if you want to succeed in your job as the managing director of Agriculture Finance Corporation, lazima uchunge wakulima wa Eldoret, kwa sababu wao ndio wanakuwa na kelele mingi. Na kweli mimi nimewachunga mpaka wakati nimetoka FC hakukuwa na problem yoyote. Mzee then adopted me as one of those advisors, and Katwa Kigen will testify that he met me a few days after he had been sacked by Kibor. There was a case we are looking at. Na nataka kuhakikishia familia, whatever issues that Kibor had with AFC, we finished, and I handed over all the documents to him before I left. Ya pili, he let me into his family so much. He didn't have any secret on what he was doing. Na ingawa Mzee Kibor alikuwa mtu wa kichwa ngumu, alikuwa mtu wa kichwa ngumu sana. I can testify. So one day he was complaining about his own children wakiwa kichwa ngumu. Nikasema sasa, wewe una complain na wewe mwenyewe ni kichwa ngumu na watoto watakosa kuwa kichwa ngumu. So we agreed on one thing. Even when I visited him this year in that house, he called me all the way from Nairobi to come and visit him. One thing that he and Philip knows, all the Kibor children, I think they know me. Aliniambia niwaambie leo, he doesn't want his name to be disgraced. Mzee has left so much. Please use it the way you have found it. Use it for your own benefit.
msinganganie what he took so long to build. Thank you very much. Watoto wa Kibor, hata mimi unajua he adopted me as one of you, so nitakuja pia kuwadai kidogo kama kuna kitu mnajua. Asanteni sana. Asante sana Meso. We are running out of time, so sasa tutaharakisha. Kuna kijana anaitwa Gideon Kibet, a cousin ya hii family. Nasikia anaomba Senate ama ni kiti gani huko Nakuru. Wave wherever you are, Gideon, we recognize your presence. Tuko hapa na Dr. Misoi, former MP Eldoret South. Dr. Majimbo. Haya, huyo ni Gideon Misoi. Anaomba kiti ya Senate huko Nakuru. Asante sana Dr. Misoi. We have our legend Kipchoge Keino. Asante sana mzee. Thank you for honoring Mzee Kibor. We have General Cheruiyot, who is amongst us, former army commander. Asante sana General. We have Richard Sile, former chairman Wareng County Council. Asante sana. We have Councillor Nick Mayo, chairman of Parents Association. Where is Nick Mayo? Asante sana Nick Mayo. Because I'm pressed for time, we have Isaac Mayo, former chairman of CDF, Eldoret North. We have Bwana Sigei, MD wa KCC. MD wa KCC, Bwana Sigei. If you are anywhere, come close. The family would like you to speak. Bas, Kanyagura Rap Kitur, chairman of Nandika Burwa. Bas, kanisetab Jehova kondochin retired bishop, kondoik tugul chebo inokotwek tugul, komi excellencies, governor, ak toek tugul chekabwa komwa mutyong'yu. Moche oib boroini akata kokwek tugul eng kainetab Kiptayat Jeiso ole chamgei. Kotomo amwa kiy, amoche kotononso boisiek chebo kaburwo ak Miat Council of Elders eng yemitei. Amu ichek chekikono boroini, ko ngomaborwo komatinye atebe. Kongoi boisiek komwa ole mutyo. Ayyo. As. Atinye kora chairman nebo National Council of Elders. Meja sei. Neongen boisiet nikitesetai. Ko kiwasa kong'abal konyo akone ole kobeta ng'alek. Kekere kele atinye konda nekimakoya. Tos chamwa ole chamgei kityo agenge. Inegei tut akemwa Bwana sei. Wai bye tomo nafasi nikakekono kuna batai ko urwani Boyot Jackson Kibor kwa majaga tugul ngani nebo Jesu ole chamgei nebo aeng ko mache ole law ka Kibor mutyo mising akopo Ruto ito noko Ruto mzee enga Kibor kumite liandit chebia hetab Kipkabos kugure no mama chebagap chemuto ukisiche kabon nebunu Keiyo nebunu Sego ablegenui atinye ngoliot agenge kityo chairman ko tugul kemwoe kouni kele ngosirto chi nekotinye tugukchi nekikoset akoset kobor komabete chi netinye deni nenyi amabete chi netinye deni nebo chito nekakosirto konyo nebo Kalenjin yekakoru chito kungo kiitinye kiy imwochi kai ngo kiitinye kiy boyondoni imwochi kora kai amu makomi kirwoket kakoru chito nin mami chi nerwokchini ko nebo mwisho ko
ngamwa kouni biik chok. Kikamwa ng'olyo akamwa chairman. Alechin generation nemining nemi yu kongoi kandoik chok chomite yuto yu. Kamocho protocol komie amu kakiambushana kidogo. Katamwae ale tisik chok, kandoik chok ak boisiek chemi yun. Amache amwa kouni. Ongerib ak kekonyit boisiek. Amu boisiek akwek younger generation okurege digital. We digital. You digitize things. Lakini amache amwa kole chok boisiek ko analyzeni. They are analog. They know how to analyze. Ongerikchigei tugul. Ngalekab BBI komache komong. Ko kikamwa ne. Ngoyem kunoto. Bas kongoi. Chairman of National Council of Elders. Amache kora amu boyondoni kokiyai boisiet neo eng komostab siasa kobun kainetab councilor nekibo Singishu. Atinye councilor chemi kwenunyo cheobote amache kotondonso eng yemi kityo koweben kole councilors retire tugul chomi olin. Ngetu kainenyo ko councilors. Bas kongoi ole mutyo. Aya kongoi. Amache kityo amwa ng'olyo nebo mutyo. Amwa ng'olyo nenanyu nebo konyu ak amwa mutyo eng niaba nebo Nandi Koburgo Council of Elders ak amwa mutyo eng niaba nebo Miot Council of Elders. Bororiet tugul nebo Kalenjin kwa chairman nenywa. Mutyo Kapsamitui. Mutyo lagokab Kibor. Kakekas boisionik kikwai Kibor. Ak ingen kele Kibor ko nyikanet. Ak Kibor ko nekimong biikab Nandiek sikobwa koroni komie kotarab sisiwa. Yai boisionik chetogunotin. Che nguno katuiyo urwonet tugul ko kakibwa amu kondit nekiyai. Koribwech emet kakokas kele kibo Kitali, kibo Kipkobos, akoi nguno kimi. Ara amache asom lagokab Kibor, amwa murenoknyu kole kiyakimwa kele kapkoi ng'etuny lel, lakini maolelwek ong'etunyik. Amache ale orib kaa, asikokararanit kaa, okonyit sigikwok che chepyosok, okonyit chepkwametwogik, ak okonyit tilyanutikwok. Tatya yapte boisionik chekikwai Kibor. Otes murechu mobut. Mobut kot komutai kemwa kele kokile kimi chi yu. Kaimache akwake? Olyo ko noto, kokile kakwa sait. Kungasomwok Mungu kotoretok, kotokitinye ng'alek chechang chekimwoe. Ara amache kityo amwa ole waheshimiwa ambaye mmekuja hapa, tunawatakia baraka ya Mwenyezi Mungu. Wale mnaomba viti mbalimbali, ikiwa ni ya governor, ikiwa ni ya MCS, ikiwa ni ya senator, kama wazee tunawapatia baraka. Sisi kitu ambaye tunahitaji kama wazee, tunataka amani. Tunahitaji kama wazee, hatutaki yule mtu ambaye tatukana mwenzake. Nyinyi wote mtu mmoja. So mheshimiane, ili hawa watu wakiangalia nyinyi watachukua yule mtu Mungu amempaka mafuta. Lakini usije ukakuwa natukana watu. Hata kama ile mtu anapita kwa barabara, msitukane. Kongoi. Asante sana. Na yenye ya mwisho, najua sisi wasirigishwi. Mngituharagisa haisuru bahati mbaya saa imeenda. Sisi ndio tunapeana baraka. Na mimi naomba nyinyi onge no legimnyono biikab kutit. Onge no rinyo nekisochini nesete nguni.
Amajale chepyosok orat leketoik akokutuny akosa. Ongesochi akemuite kabisa ngi age tugul. Mache sikobwa biik cheing'wererisiei. Koyai ing'wererin chito akital chito mornet kele kakwai werin. Ara ngosom kole ongikanine akesochi werin yonoto deputy president. Sikonam ng'echeretab emoni. Ng'olionoto neo. Kongoi mising amu kakwa sait. Kongoi agoi. Ako chang kandoik chemoche kong'alal. Kongoi. Olen ngeyai kunoto. Kongoi. Asante sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Nimeambiwa kuna mtu anaitwa James ametoka Nairobi. James. Huyu ni representative ya mahali Kibor alikuwa chairman ya men's conference. Sisema kwa ufupi. I mean, you don't look like you qualify. Who is James? Ni mimi. Okay, sawa. Wewe ndio utazungumza. Asante sana. Viongozi wa siasa, na nianze na viongozi wa dini, tunashukuru sana kwa nafasi hii. Familia, tunatoa pole zetu nyingi sana. Poleni sana. Kwa majina naitwa James Gathonjia na mimi ndio nimekuwa Nairobi. Najua wengi wamekuwa wakiona kwa social media mambo ya men's conference. Hawajakuwa wakijua ni kina nani wanafuatilizia haya mambo. Nashukuru kwa hii nafasi kwa sababu inanikumbusha mambo matatu ya muhimu sana. Jambo la kwanza, nikiwa high school, Nakuru High School, na kipindi hicho nimemwona mzee ambaye alikuwa rafiki wa shule yetu, alikuwa mheshimiwa, kipindi hicho alikuwa waziri, Mheshimiwa Henry Kosgei. Kulikuwa na kijana mmoja wa hapa Uasin Gishu ambaye alifanya niwe brave. Kila wakati nikiwa form 1 alikuwa ananiambia form 1 nyun wigantino lon magatiat. Sasa nilikuwa nashindwa, jamaa anasemaje? Mwisho wa siku I had to understand the language, na kutoka hiyo wakati nimekuwa rafiki wa hapa, na siku moja nikija kumtembelea mzee nilipata kukutana na huyo kijana. Kwa hivyo hii boma imekuwa ikitujenga kama vijana. Men's conference imekuwa ikitupea busara nyingi sana. La kwanza, la mwisho, nataka nishukuru mzee wetu hapa, mwenyekiti wetu, alicheza sehemu kubwa sana ambao watu wengi hawakupata kujua. Men's conference ya mwaka huu Februari iliyopita, tulivyokuja katika hii boma tulikuwa na ombi. Na ombi lilikuwa ni kwamba angalau katika international tulikuwa tumeona kuna nchi jirani, kiongozi wa upinzani Mheshimiwa Freeman Mbowe alikuwa amewekwa magereza kwa kesi za kisiasa. Tukawa tumetoa ombi kupitia mwenyekiti wetu, na leo hii huyo mzee Mheshimiwa Freeman Mbowe yuko huru, ambayo ilikuwa ni ombi la men's conference, aachiwe huru. Si mzee alifanya jambo jema? Jana tulikuwa na huyo Mheshimiwa Freeman Mbowe wa Tanzania, akaomba nilete shukrani kwa familia na kwa kazi ambayo mzee alifanya. Kwa kweli tunashukuru. Kwa hivyo naomba niachie tu mwenzangu amesema lazima maliza 2 seconds. Na nawasalimu wote, mimi ndio National Secretary General Men's Conference. Na yangu tu ni moja ambao nimeomba na wazee takriban milioni 15 ambao ni wa Kenya, ya kwamba wazee wote ambao wamewakilishwa hapa, ningependa tu wazee wote tusimame for only 2 seconds on behalf of our mzee. Tafadhali wazee wote. Wazee peke yao. Naomba wazee wale wameoa. Wazee tusimame. Naomba tu for only 2 seconds. Inua mkono moja juu. Tuinamishe kichwa. Alafu naomba tu wave. Tuambie mzee kwa heri. Nawashukuru sana. Asante. Mungu awabariki. Asante sana. Bas. Haya. Pokeeni familia ya Kibor, pokeeni pole kutoka Yako Supermarket, Isaac Kipto wa Atlas, Kibor'S TTI na Kibor'S Secondary School. Now, wale wote wanaomba kiti cha women rep, tafadhali. Wale wanaomba kiti cha women rep, tafadhali msimame.
Chebiji is a member of the family. Mtakuja kusema tu jina na mketi. Aya, mzee Kibor'S alikuwa kanzo la zamani, anaishi pale Soi pale Kakaboi, amesetumana pole. Jina na kiti yenye unaomba. Kanisa takatifu, familia ya mzee Kibor'S na waombolezaji wote. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. God is good and all the time. Kwa majina mimi naitwa Helen Chepto Ruto Chebagaptot. Ninaomba kiti ya Women Rep Uasin Gishu County na ninaiomba kwa unyenyekevu, and my request is I just want you, the people of Uasin Gishu County, to give me this opportunity to come and implement Article 97 in the Constitution of Kenya. Nikuje nifanye hii kazi ya kina mama ya kuwakilisha the vulnerable people in our society in the Parliament of Kenya. Sasa mimi ninaomba na naomba munikumbuke, sisi wote ni wenyu, lakini choose a leader with an intention to come and serve you. Thank you so much. Aya. The next. Tafadhali jina tu, na ile leo sio siku ya kuomba kura. Tafadhali. Na mfuate tu maneno ya Bishop. Asanti sana. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Majina yangu naitwa Kate Wakirui, Catherine Tinyari Kubania, mfanyibiashara hapa Uasin Gishu. Ninaomba kiketi cha Women Rep Uasin Gishu County. Raundi hii wakazi wa Uasin Gishu, tuchukulieni hiki kiketi kwa uzito, tuchaguane kwa ukamilifu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Mpigie makofi. Next. Akatak tukul engaine tapche soja mege. Amjamboni nyote. Leo ni siku ya huzuni pia sana, kwa sababu huyu mzee Kibor'S alitulea nendo, alikuwa mwanzilishi wa kwanza pale Jua Kali kupeana hiyo micro and small entrepreneurship, mahali tumekuanga na hizo spaces zenye tumekuwa tukifanyia Jua Kali. Na yeye ndo mwanzilishi ya tauni hii, na yeye ndo amelea wafanyakazi, na yeye ndo amelea wale watu wote ambao wamekuanga laid off from kwa jina naitwa Dorcas Chebet Kemboi, na naomba hii tiketi ya Women Rep kwa tikiti ya Azimio. Thank you. Family aya, tosha. Kanisa. Okay. Viongozi. Jina tu. Tunyamaze tafadhali, hakuna penye Azimio wanaenda. Kwa kanisa takatifu, watu wa Soi, watu wote ambao tumekuja ili kusindikiza babu wetu, ningependa kuchukua nafasi niweze kuwasalimu wote. Amjambo. Amjambo tena. Kongoi missing. Kwa majina ni Sipora Chebitong Matelong. Matelong ameongea hapa kwa niaba ya familia yetu. Kwa same ngejeret ni ba Women Rep Uasin Gishu County kwa la kweni mingi tugul, lakini kile chagu nenyu tugugae ejage kwa mwale ejage kwa mete ngejeret aga supporten Gladys Poshole kwa Women Rep ni Uasin Gishu County. Thank you. Number 2. Mami number 2. Agile majilile giblengwet. Asante. Mami number 2. Agile majilile giblengwet kemeushe kae. Tafadhali. Kwa majilili. Asante. Kwa missing. Aya. Chebiji. Asante sana. Asante. Kanisa la Bwana likiongozwa na presiding bishop wetu Yego, familia ya mwenda zake mzee Kibor'S ambaye ana double kama yeye ni shemeji yangu, pia yeye ni mentor wangu. Hii watu ya kamera mtatafuta mahali ya kwenda. Mnazuia watu hapo ama mkae chini tu flat hapo. Okay, asante. Viongozi wetu walio hapa siku ya leo, wageni wote ambao wamekuja hapa siku ya leo wa mzee Kibor'S, naomba niwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asante sana.
Mimi naitwa Rael Chebichilele. Mimi ni familia, sina maneno mingi ya siasa leo, lakini ninaomba kiti cha Women Rep ya Uasin Gishu County. Niliomba wakati ule, bado niko ninawaomba, na kwa sababu huyu mzee alikuwa ni mentor wangu ambaye alinifunza siasa na akanifunza kazi, ninawaomba kwa unyenyekevu watu wangu wa Uasin Gishu. I am able, I am equal to task, I am in a position to do it, I can do it. Please allow me to exercise my Please, ninawaomba mniruhusu niende nami bunge, ninaweza kufanya kazi. It is unless you give me an opportunity, you will judge me ama you will compare me with someone else. Please, potareta ganya obruagura. Say Women Rep nebo somok nebo Uasin Gishu. Thank you, Chebiji. Haya, Imam Abubakar, tafadhali dakika moja ndio tuende kwa hao viongozi wengine. Kwa niaba ya Waislamu wote, tunashukuru mlikuja kwangu na mkapitia hapa kusalamia mzee. Kwa hivyo familia ya mzee Kibor, mabishop, wanasiasa na Wakenya kwa jumla, amani ya Bwana iwe juu yenu. Mimi napoonekana town watu wengi wanashangaa. Mimi ni mmoja katika kijana wa area hii. Nilikuwa Kipsangui, ndiye nilianzisha mambo ya msikiti. Ninachojifunza kwa mzee marehemu ni hili moja tu. Mzee nilipokuwa Kipsangui, ilikuwa kila mwaka mpya ananiita kwenda kuja kuchinja ng'ombe. Hii sitosahau. Ni kwa nini achinje mwaka mpya na ile hali tumetoka Christmas? Hii ni kwa sababu ya uwiano baina ya madhehebu zote. Kuna 7 day, kuna sisi Waislamu. Sasa alichagua siku kama hiyo iwe ni siku ya watu wote. Kwa hivyo yeye ametufundisha namna gani kutangamana na watu. Tumetoa pole zetu kwa jamii waliopoteza, na nimeandamana na mwenzangu. Nataka asimame tu kwa sababu amekuja. Mzee alikuwa akimletea mahindi, nataka asimame, na vijana wa mzee wanaendelea kumletea mahindi, yeye anafanya na pembe. Asanteni, Mungu awabariki. haya, sasa nataka wale wote wanaomba kiti cha MP msimame mahali mko. Kama unaomba ya Soi ukuje hapa mbele. Kama unaomba ya MP usimame tu mahali uko, unless you are from Soi. Haya, tuko na Jemutud anaomba kiti ya Tarbo. Wakili Terer anaomba kiti ya Keses. Deputy Governor wetu Chebno anaomba kiti ya Napkoi, na wote wale ninataja ni UDA. Bwana Kinuthia anaomba kiti ya Tarbo na UDA. Patrick Kipto Moiben UDA. Patrick Kipto. Haya, Songok anaomba Tarbo na UDA. Haya, wale wanaomba Soi tafadhali 1 second. Oh, sorry. Jeba Marori anaomba Keses, anangangana na Sudi huko. Oh my God. Haya, there is a lady there, Gina. Adekala Kiminini constituency kwa UDA, Murgor kwa Moiben kwa UDA. Sorry? Diana anaomba Moiben UDA. Jose anaomba Keses. Sema jina bwana. Felix. Wapi? Hasla mdogo anaomba Keses. Cheboiwa anaomba Keses. Dorin, Victorine anaomba wapi? Ainapkoi MP. Aya, Wasoi please 1 minute. Bwana mbele. Asante sana mheshimiwa. Tutatunza za kanisa, waombolezaji wote wadogo kwa wakubwa, na wasalimu kwa jina la Yesu. Amjambo. Engikake Bwana asifiwe. Mimi ni Isaac Meli, senator wenu wa kwanza. Naomba kiti ya mjumbe ya Soi. And just to say one thing, Mzee Kibor is a perfect example of bottom up, that you can begin from nowhere to somewhere, from nothing to something. May God bless you. Asanteni sana.
Maimwa chama ito lakini yange nengungu wale UDA. Bottom up. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. My name is William Arab Maritim ama Martina Bulbulen. Naomba kura ya kiti cha Soi, Member of Parliament, using the ticket of Chama cha Mashinani. Chama cha Mashinani is number 2 UDA. Tosha. God bless you. Thank you. Bwana asifiwe. Kanisa, viongozi, familia ya Kibor, kwa majina ni Zakaria Kipkorir Barno ambaye ameamuka mara 3 na Soi wameamua safari hii kwa Barno kwa maskasi. Asanteni sana. Haya. Iwakilisha tu. Haya. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Julius Kimurgor Korir Power. Weka ngumi ya power. Tosha. Power. Na pia mimi ni National Vice Chair ya Kupet. Temangire ni basoini. Ago titime. Ago tiga. Power. Haya. Jina peke yake na nini? Haya. Amwa ane gureno na isa Chepkonga, Dr. Chepkonga asome ngejera ba MB Soi. Ngaleka siasa tutakuja kata baadaye. Thank you. Thank you very much. Haya. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Stanley Kurgat. Naomba kiti cha MP Soi constituency. Kwa familia nasema pole. Mungu awafariji. Thank you Kurgat. Na waongoze. Asante. You're being here, wanakubali umesema pole. Asante sana. Kanisa tukufu ya AIC Kenya, familia ya mzee Kibor, viongozi wetu walio hapa tukiongozwa na excellency wetu Governor Mandago, viongozi wote, mimi ninaitwa Daktari Elias Kipchumba Meli ambaye anawania kiti ya ubunge Soi constituency. Thank you. Nimekuja kusema pole familia. Mwenyezi Mungu na awafariji. Muniruhusu jameni niendeleshe kazi ya Mheshimiwa Caleb Kositany hapa Soi constituency. Tunajua kuna ugonjwa katika nchi hii. Mzee alilala kwa sababu alikosa oxygen. Kama daktari tusikose oxygen katika nchi hii. Watu wetu jameni, mzee poyot ko gonyikanet asame ale nganam jiboishonik picture kinete poyot ole kyoito kasi. Fuata masharti ya bishop. Kongoi, Mungu awabariki leo na milele. Haya, nikielekea kumaliza, wale wanaomba kiti cha tuko na former MP Barchile, first MP of Soi. Haya, karibu Barchile. Asante sana. Bwana asifiwe. Asante sana. Kwa wale ambao hawanijui, mimi naitwa Edwin Barichilei, mimi ni mbunge wa kwanza wa Soi. Kwa nataka nichukue fursa hii kusema pole kwa familia, rafiki yangu Philip ambaye tulikutana na yeye katika kinyang'anyiro ya siasa 2013 akiwa independent, na ninasema pole Bwana Philip na familia yote. Nataka tu niseme jambo moja, Bwana Caleb Kositany, nikiwa mbunge wa kwanza wa Soi, mimi ndio baba wa Soi. Caleb Kositany is my son. Kwa hivyo nataka niseme hivi, watu wa Soi tunaenda katika wakati wa siasa ambapo tunataka tufanye siasa kwa amani na utaratibu. Kwa wale wote ambao wanaomba kiti ya bunge ya Soi, Bishop, ninasema ya kwamba tuwaweke wote kwa maombi, kwa sababu wote ni wetu na wote ni wazuri. Hakuna mtu yeyote ambaye ni mbaya. Shida kiti ya Soi ni kiti mwenye atachukua ni mtu ambaye anaitwa nani? Thank you so much. Asante, thank you so much. Asante Barchile. Haya, wale wanaomba kiti cha governor tafadhali muje mbele. Wale wote wanaomba kiti ya governor tafadhali. Senate, Senate. Haya, wale wanaomba kiti ya Senate.
Haya, tafadhali jina, fuata masharti ya bishop tafadhali. Kanisa, familia ya Kapsamitui, waombolezaji na viongozi, chamgei gogeny. Nachukua fursa hii kuleta rambirambi zangu na za familia yangu kwa mazishi hii ya mzee Kibor. Na kabla niendelee, nataka nimjulishe senior wangu Katwa Kigen kuwa familia ya Kibor iko na wakili anaitwa Alex. Alikuwa mmono wangu campus. Alex ako wapi wakili? Alex mama mali huko? Na Michelle ako hapa. Michelle Saina pia. Wevia crowds. So senior familia iko na mawakili tayari. Jambo la pili ambalo nataka kusema ni kuambia familia nasimama na nyinyi wakati huu baada ya mzee kuondoka, na kuambia letu ambao tunaleta hapa ni maombi, na kuambia Mwenyezi Mungu ajaze pengo hilo ambalo ameliacha mzee. Tunajua tunaweza sema tutasimama na nyinyi, lakini pengo lilo ni pengo ambalo ni kubwa mno. Na kwa mambo ya siasa, mimi kwa majina ni wakili Oliver Kipchumba Karori, na nimekuja hapa leo ili kujumuika na waombolezaji na kuwaomba kwamba nawania kiti cha useneta wa Uasin Gishu County. Na mambo yangu ni mawili, kusema county yetu tunataka tuweke mambo ya oversight peupe. Tunataka tujue pesa zikija zinaenda wapi na mbona haifiki ground. Hiyo ndio ombi langu kubwa. Hiyo si leo ni jina tu. Kai jina tu. Na la mwisho, heshima la kanisa. Na la mwisho ni kuwatakia kama familia kila jambo, na kuambia ni Mungu ametoa na ni Mungu ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Asante. Asante sana. Hii kitu ni mrefu kuliko mimi. Kwa majina naitwa Kongeluk Maxwell Mitei Arabraswe Nebogap Kongeluk. Ya kwanza ninasema kwamba kwa familia hii ya mzee Kibor napitisha pole zangu na pole za Kap Kongeluk kwa jumla, ambaye hapa nina rafiki Lois Kibor ambaye amenimenta biashara. Yeye labda ajui huyu ndio kijana ambaye amesaidia namna hii through my mother Janet. Ninawaambia Mungu awatie nguvu wakati huu mgumu. Na lingine tu la mwisho. Mimi ni aspirant wa kiti ya seneta kwa anyikan kot kibar kagarap kemeyo. Agarap kwa hiyo na sauti pia nikisema Mr. Speaker watasikia. Asanteni sana. Arap Kap Kongeluk Maxwell Mitei. Asante. Next. Kanisa, viongozi ambao wako hapa siku ya leo, jamii na marafiki, God is good and all the time. Asanteni sana. Pia mimi niko hapa siku ya leo kuja kuombea familia ya chairman. Poleni sana. We've lost a legend, we've lost an icon. Kwa majina ni Edwin Kiplagat Kosgei. Jina ya siasa ni Arap Mtafutaji, na nitakuwa na wania kiti cha Senate Uasin Gishu County. Raundi tunasema tusiangalie mwili, tusisikie sauti, bali tuangalie hekima. Haya, mwisho mimi nataka kusema wakati ya nominations ikifika, ukienda pale kwa ballot paper, uangalie hii sura vizuri, uone hii maua, hii sura ya mtu mungwana, mtu anakaa kwenda binguni, unaweka sura utaambiwa baadaye. Edwin Kiplagat for Senate Uasin Gishu County. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana bishop wetu pamoja na kanisa. Leo sitachukua nafasi kubwa sana, lakini nataka kuambia kwamba family ya Kibor ambayo ni family ya my aunt, pamoja na family ambayo kuna kijana ambaye tulisoma naye katika shule ya primary na wote secondary ambayo tulisoma na wao. Kwa majina mimi ni Robert Arap Kemei, zaidi najulikana kama Excellency. Yangu tu nitasema kwamba ofisi ya senator ya Uasin Gishu
itakuwa wazi. Ripoti yote ya pesa yote ambayo imefika katika akaunti yetu ya Uasin Gishu itawekwa wazi kuanzia mwezi wa 9. Hatutaenda katika Auditor General kwenda kupata ripoti. Ya mwisho, Oyeta. Bas, kawa. Oyeta kabisa, wewe ni kigera sinende tatkenya. Bishop agosa yuwa. Ogeno arane kabisa atuno ngejere tap senete asinya mwe wangale. Cheja tojeni ngalali tugul agetaret kora ngale ka wakulima tugul. Kinyalili wakulima nitomba jiji. Baten finyen kaleb ni nyalili ya muhimu kulima. Kongoi. Haya, wale wanawania kiti cha gavana mkuje mbele, na nataka ni recognize AIC Lelmokwa High School na Lelmokwa Primary. Pokeeni pole zao kwa sababu mzee Kibor alianzia kule shule. Ile shule Kibor alienda kwa gitao avatare AIC Lelmokwa. Familia, Bishop na viongozi wenzangu, ningependa kuwasalimu amjambo. Amjambo tena. Kwa majina ni Solomon Maritim, najulikana kama gavana wa baiskeli. Mimi naomba gavana, ni chama yetu ni UDA. 2017 niliomba, nimerudi mara ya pili. Wakulima kama Kibor na familia ya Kibor, mimi nawahakikishia nakuja kumaliza Moisoi. Moisoi. Jina na kitu yenye unaomba tafadhali. Mimi naomba gavana wa baiskeli Caleb, sababu tunashindana na wewe, tulia kidogo. Mimi watu wangu wa Uasin Gishu naomba, tuko hapa lago kwa gotinyaing otinya Caleb agarap cherilem kanyo piju sinya besha lago jo agere ko toy bariye ne bakwangun ami yu anendet ami ko agirgit na meja besha lago ju kwak. Aya gongoi ko so ma galen ko tarik 14 ogo na ngejeret ab gavana Uasin Gishu ole gavana ko boss kilit unad boss kilit. Bas, kongoi. Mungu. Aya. Next. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina ninaitwa Joshua Kibor'S Kibor'S Kisomur. Mimi ninawania kiti cha ugavana katika Elgeyo Marakwet County. Makofi kwa mzee. Na Kibor alikuwa rafiki yetu. Kibor alikuwa shujaa. Yeye mwenyewe alikuwa shujaa katika sehemu hii ya Uasin Gishu. Kwa hivyo ninasimama kiti cha ugavana katika Elgeyo Marakwet County kwa chama cha ODM. Azimio. Aya, karibu bwana Sing'oei. Aya, tosha. Ako sirta jo. Bas, age tar ngalekab ODM. Bas, ameche aib asise kidogo. Ameche aib kasari. Eng niaba nebo biikab olin bo Tarbo ngami mheshimiwa nenyo. Ale ngaib kap Kirober kap Samitu kwa ujumla. Ameche ale mutyo mising ako ayyo eng boyot. Lakini kakekas ako kakinyoru kalyet eng lagokchik ak murenikab kai ko kakonech hakikisho kole tesetai kainetab boyot kou ye kou. Ara amwae ng'olyot agenge kityo. Aya. Amache Caleb muita kidogo. Ingele ngoeku gavana hapa unis. Asubi instructions zebo bishop. Okay, sawa kongoi. Amache amwa ng'olyot agenge kityo. Mure Chepkai. Angen ale kaomwa wenyewe. Ako kamwa boyot Bishop kole mi biik alake che motinyei so mochamdegei koboisien ak biik. Sai komi karok katwang'yu ak biik cheboisie sheria. Ingoek sheria nengwong ko family nengwong boisiekwok so tar ng'alekwok ak kwekei. Ako yotok kemokwok age tugul nekararan ak koribwech kainetab boyot. Kimoche ko kibororenik chebo kai. Amu ko boyondoni ko kokimushini tugul eng age tugul nekokimoche. Ara speak kyok kakamwa chi kole ki nekemwa eng kuting'ung ako kamwoe kwooksei. Ara isasome ng'ulek
ak asome saet amu akot akine ami Mabwai asome ng'echeret nebo gavana nebo Uasin Gishu alejinok ongai nimie akobirwo kura. Kongoi missing, thank you. Kongoi. Haya, wacha niite Jonathan B. Jonathan B. Bas Bishop alisema tuache hiyo tabia tafadhali. Haya, asante sana. Asanteni sana. Natai kwa heshima kubwa sana ya mzee Kibor ambaye nilikuwa rafiki yangu mkubwa sana. Heshima nebo Bishop aganise, heshima nebo wajumbe jajake miteo a governor akpi chebo Uasin Gishu County. Amejale kigurna Jonathan B. Chelilim aka koti moja. Bishop kigurna koti moja agoine mayaga ine ngalega yung chamwa kityo. Kibor ko kiboyot nekibo heshima. Ako kijorwetab chi tugul. Abwati he was also very comical ngale chikagemwa. 2017 ko kisaboten na Kibor ko kamwa Bishop kole chito ne kasaboten Kibor ko ibe ko baru le 2017 ko kiga ibis lakini magumwa rani. Number 2 ko kimi betu na kigoita chepkondok ya basilim 50-50-50. Kwa nam Kibor kora jajiget ko lokotene ampiga kura. Tun maana lagilia siko konere unita. Kuleja kalia unita rani ngo mairip ko mi ko arip rani unita. Kuleja ko riboni abia, he was a very friendly man. Amejali kituka boyandani en wakati nego meje wakulima koro moiso ko kagwe complete. Amu magi ani ko geny ko tegalde bande kyo ko muguleni kimeje ge ngabe. So mutango jamcho baga go governor ke megani shoge le ga ngabe kyo ke processing and manufacturing. Ago bata je ko gora mamiki en county ninyo nikigisirga ine nyoge lu Uasin Gishu County. Amaje ge sirbe kyo amaje ge sir kyo ne bolet ko ga ko som je jengole mat ke ngem siasa ninyo ngai siasa ngaliet ko bi kyo ba propaganda jawongen ge Chago ngala ga lebile singala let awa shinyo ameja ali mamena fast ne propaganda Uasin Gishu. Kimeje ke kurie emoni paishe negararan ara isameja samale ngeshima kimeje ke tabi ke bagenge Uasin Gishu ke mokyara Ruto na mie age tabi negararan Kongoi Bishop Governor Jova. Very good. Haya, wacha niite mama wetu Veska Kangogo, Waziri Veska Kangogo. Asanteni sana. Asanteni familia ya mwenda zake baba yetu Bwana Jackson Kibor ambaye tumemsikia pia ndio chairman wetu, mashujaa wenye wameongea hapa siku ya leo. Admire sana Naomi, even through adversity you stood and spoke of love. Watoto wenu wakiongozwa na rafiki yangu Philip and Lois, kanisa letu la AIC, wabunge walio hapa, gavana wetu, wananchi wa Soi na sehemu zote hapa Uasin Gishu. Kwanza ni wasalimu katika jina la Yesu. Hamujambo? Wamune amune lago kwak mutyo eng ruonda bagui.
I think we have so much to borrow from him. Leo wakati nilikuwa najitayarisha, nimeona kile kikundi ambacho wamesema wanawakilisha hii kikundi cha wazee wanaitwa the Men's Conference. Na kijana wangu wakati nilikuwa naondoka, mimi nishavaa nimetoka, akaniambia mom ningoje. So I asked him, why do you want to come with me? Akaniambia mom, you are aware we have lost our chairman. This is 5. So nikashangaa kumbe jamaa amejisajili katika hii kikundi ya wanaume. Inanimaanisha kwamba hivi karibuni nitapata bamwai kwa sababu ameshaanza ule mkondo wa wanaume. Otherwise, Jackson is a great man. Let me call him Jackson, Mr. Kibor'S. Sikuwa namjua vizuri kwa sababu ya uzee wake ama he was old. Philip, one day, you know, Steve akina Kiprop and Softy are friends of my brother Lucky. Amesema pole. Na mnajua kule Kibor'S kuna mali nitakana mpeleke akina Philip wasalimie fulani mahali wazee walikuwa kitambo. Legure kaptarno. I think you know where it comes from. Kosgei also I think knows. So sisi hatuna mengi kama vile umesikia Kigure na Veska Kangogo. Mimi ni mmoja wale wanawania viti. Na nakumbuka tu moja I'm sorry Kibor'S left before he got a reserved parking pale kwa municipal. Mr. Mandago, who is our excellency. Kule Nairobi sisi tumedesignate parking spaces ya former councillors na former MCS. Na wakati siku moja gari yake iliklampiwa kule Eldoret, Kibor'S, jamaa akaingia kwa hardware, akanunua hacksaw, awole bara. Kule gyomiano hii chairman bawarengane. Mimi silipi parking sababu nilikuwa kiongozi wenu. Na jamaa alifanya justice na akafungulia gari yake na akaenda. So I think also he was a generous man and many things that we have borrowed from him. So finally, as we go for leadership positions, hii yangu ya governor si ya siasa yenye ninaomba. Mimi natafuta kiti ya kumanage resources of Uasin Gishu County. Hii si kiti ya politics. Politics will be done by politicians in Senate. It will be done by politicians kule parliament. But the resources that have come to Uasin Gishu County must be used for the purpose that has been designated. Kwa hivyo mimi vile mulinipatia nafasi 2013 kwenda kuwa waziri Nairobi. Nashukuru kwa sababu kwa hii mtaa hapa Kabenes nilichukua mtoto wenu mmoja anaitwa Stephen Kosgei na nimemwona. Stephen, hebu simama. Stephen Kosgei ni sub-county administrator kule Nairobi. Wakati William Ruto atakuwa president. Bishop, I want to assure you, wakati utaenda State House, wakati William Ruto atakuwa president wa this country, sub-county administrator pale State House ni mtoto wenu ambaye anaitwa Stephen Kosgei, ataweza kuwahudumia. Mimi nikibaki hapa nyumbani kama gavana wenu. Si Mungu awabariki. Go well baba yetu, tunakupenda na umetuajia majeshi of the lions and the lionesses who are going to take your name to higher levels. Mubarikiwe sana. Go well chairman. Haya, Balozi Sarah Serem. Ambassador Sarah Serem. Kanisa ambao wamekuwa wakiongoza sherehe ya siku ya leo ya kucelebrate maisha ya baba wetu, familia, wamama wote na family ya Mzee Kibor'S, our Governor, Excellency Mandago, and all the leaders that are here today. Hamjambo.
Niko hapa nikiwa katika nyumbani, kwani kwa Kibor ni familia yangu, na he is also my mentor because ni riga moja na baba yangu. We have admired him because of his boldness. Tumemwangalia kwani kwamba ni yeye negigobara emetab Kolenjin. Komanda kotko nguno achek tugul chekimi yu kinget kele kimi ketonondosi amu leadership nenyi. Aliongoza kwa wakati yake, and we know that he did his best. He was a man of all seasons. Niko hapa as a product of this generation, na ninawaambia siku ya leo kwamba Uasin Gishu deserve good leadership. Uasin Gishu deserve mature management. Uasin Gishu deserve strong network yenye itatusaidia hapa. Uasin Gishu deserve the leadership of a mother. Kagile ngoborio kirugi kibesiene kiberisie roriat koronias roriat ne melen agitangoe roriat ne nyokotononi koigu kandoindet nengwong en position nebo governor nebo Uasin Gishu. Ninawaomba kura. Thank you. Kila mmoja wenu mulete mama asimame awaongoze kama governor ya Uasin Gishu. Asanteni sana. Mimi ninaitwa Ambassador Sara Serem. Asanteni. Haya, Ambassador Bitok. Bishop Silas Yego ambaye anaongoza ibada ya mwisho ya rafiki yangu Jackson Kibor, viongozi ambao wako hapa siku ya leo, familia, marafiki wa Kibor na sisi wote, nataka kuchukua nafasi ni wasalimu nyote katika jina la Yesu. Hamjambo? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ninaitwa Ambassador Julius Bito. Nimekuja hapa siku ya leo ili kushikana na familia ili tushindikize rafiki yangu Jackson Kibor. Nilikuwa hapa miezi 2 iliyopita. Nikakuja kuona huyu mzee nyumbani, akaniambia mimi niko sawa, naendelea vizuri, na niliposikia ujumbe kwamba amelaga nilishikwa na mshtuko sana. So siku ya leo tumekuja hapa tuseme pole. Tumekuja hapa tulie pamoja na familia kwa kulala kwa huyu mzee. So nataka kuchukua nafasi pia niseme ninawania kiti ya governor wa Uasin Gishu County. Na nataka kusema hivi, sio tabia yetu kupiga kelele kwa mazishi. Tuheshimu mzee Kibor ambaye ni mzee ambaye alikuwa mzee wa amani. Ni mzee ambayo alikuwa na vision kwa hii county. Tunakumbuka huyu mzee kuhakikisha kwamba tuko nayo 6 constituencies hapa Eldoret. Kwa hivyo nataka kusema hivi, tusipigane kelele, wacha tushirikishe mzee kwa heshima. Nilipokuwa hapa, huyu mzee akaniambia tumekupatia mate uombe hii kiti, akiseta Kibor'S Bitok enganya tapchoso. Thank you. Nikimalizia nataka kusema Bishop, kuna vijana hapa hivi, tupatie kila mtu nafasi aombe kura yake kwa amani. Tupatie nafasi kila mtu aombe kura kwa amani. Nikimalizia tu, kuna kijana wangu juzi ambaye alikidnapiwa, na nachukua nafasi hii
niseme tufanye siasa ya amani katika kaunti ya Uasin Gishu. Thank you. Hatutakubali watu wachache wanunuliwe ili wakuje waharibu siasa yetu Uasin Gishu County. Asanteni sana na Mungu awabariki. Bitelap keyet panda nyun tugul ye asire urwetanan soy kile Jesu koya bagakten kosulda anyun lapke Jesu never gipsengwe negigo kwengwa mugulel danyo hallelujah abai bai missing agasige yetinde new. Haya, tutaendelea baadaye. Speaker wetu wa county ya Uasin Gishu County, please 1 minute. Pokeeni pole ya RM Patel. Familia ya Kibor, pokeeni pole pia kutoka kwa chairman wa Council of Elders wa Pokot, Kiure Chairman Mwok. Speaker, 1 minute please. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mbele iko sawa na? Mbele iko sawa na? Mbunge wenu wa Soi ni nani? Mbunge wenu wa Soi ni nani? Asanteni sana, asanteni sana. Mungu awabariki. Kwanza kabisa nataka kuchukua fursa hii niseme pole zangu, pole za familia yangu, pole za familia yetu ya Kabrotu kwa jumla. Tunasema pole sana, pole sana. Nasema pia pole kutoka kwa County Assembly ya Uasin Gishu, tunasema pole. Mzee Kibor alikuwa rafiki yangu sana, na pia familia yote walikuwa marafiki yangu, na tulipatana kuongea na Kibor ako kikingalal ngalek chechang. Nekamoche kityo abwatwok amwaiwok Kibor ko ki chito kabisa nyikanet ako kiyai kasi eng emoni. Kakibet chairman nenyo, chairman nekibo party nebo KANU, chairman nekobo all men's conference, ako chairman kora nekobo wakulima. We have lost a soldier, and today we have come to mourn with you, the family ak choronok tugul chebo gai. Kingengalal ak Kibor kobesyo kemi taon yun, kokur mandasi ak chaik. Alechi Kibor, kalya ngokoba kenyisiek taiame mandasi ak chaik akondo sukaruk chechang. Kolecho awekchini kongoi Jehova kot mising amu amene amitwogik tugul despite the age factor. Na hiyo tunashukuru Mungu kwa kumpea Kibor miaka mingi na ametufunza mambo mingi. Kingengalali kora Kibor kinyaro komioning yu, kolecho abo ngamwaun kele iborchinigei ngecheret ingiro. Alechi aborchinigei ngecheret nebo MP nebo Soi. Kolecho ngamwaun inye arap Kabrotuk ak arap Matin ak arap Matin ak nyu cheamei ondochi Soi ininyo. Okase ako kaek maajabu amu wendi speaker koegu candidate nebo UDA ako wendi arap Matina koegu candidate nebo CCM asiketuye ing chomietab Kibor arap 8 akangen alongen tugul ole MP nengwong ko ngo. MP nengwong ko ngo. Mbele iko sawa na? Mbele iko sawa na? Ataroti amache kemwochi kekuni. Tafadhali tuheshimu kanisa. Amache kemwochi kekuni. Achek tugul ko kisanik. Achek tugul ko kine.
Achek tugul ko kine. Ama ko inget arusiot kotoi komotiris. So kimoche kemwochi arap Keter kakarong yu. Makoi nyosoi ak inyipanganech sisi atubangwingwi. Anan olene? Mbele iko sawa na? Mbele iko sawa na? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante spika wetu. Basi naelekea kumaliza, wacha niite mbunge wetu, wacha nianze na Sudi, ndio wacha niite mbunge wetu jirani wa Kapseret, Mheshimiwa Oscar Kipchumba Sudi. Kanisa onge no ebiti kutomo ngalal Mheshimiwa Sudi. Choka so ebiti oebit kakile kingobolyo biik kele oebit so kasta. Amache somo ngot ko momoche oibori botubi osisye. Ngongalal chi tugul ko ngoteto obolye oibe bori si ongoloso ak bichu kwok. Okay? Jamaseni kabisa. Asante Bishop, Mutia Bishop. Kanisa takatifu tukiongozwa na Bishop yetu retired Bishop Yeko, familia ya mzee wetu Kibor, viongozi wote walio mbele yetu tukiongozwa na gavana wetu Mandago, wananchi wote wa Soi, wa Singishu na taifa la Kenya kwa jumla, mjambo. Chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kwa lakot piki mbendi kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mimi yangu yatakuwa machache sana. Kwanza nataka nichukue nafasi hii nishukuru familia ya Kibor, maana mnajua Kibor kwanza akue mgonjwa, familia yake wamekaa kwa karibu sana na wamemchunga na wame make sure ya kwamba hata siku yake ya mwisho ataenda kwa safari ya amani. Kwanza nataka nirudishe shukurani kwa msichana wake na mume wake, kwa sababu nilikuwa najua Kibor akiwa mtu mkali sana, lakini nimegundua ya kwamba kumbe usimba huwa inaisha, kwa sababu Kibor alikuanga simba, lakini ukiona alikubali kukaa kwa msichana wake wakati alikuwa mgonjwa. Nataka niseme pongezi sana kwa watoto wa Kibor, na mimi nimefurahi. Kwanza Saidi mmeongea hapa, mmeongea kuhusu amani na mshikane kama familia. Mimi nataka niwaambie hiyo ndio barabara. Barabara sio kotini, barabara sio maneno ya watu, lakini ile maneno mliongea hapa nyi wenyewe, hiyo ndio mambo itajenga familia yenu. Wakati mmoja, wakati Kibor alikuja akakimbizana na Edwin, nikamuita Kibor nyumbani kwangu, nikamwambia mzee, hujawahi kunywa chai kwangu, kuja tuongee. Na hiyo siku ndo nilijua huyo mzee ako na akili mingi sana. Akaniambia, wewe sikiza, hiyo maneno unaona ninafanya, sifanyi ati kwa sababu nadharau watoto wangu. Hata hiyo title deed ni mimi nilikuwa nimewapatia, lakini kwa sababu walianza kukondesha hii shamba ndio nikaanza hii matatizo, lakini hiyo ni maneno ya hapa tu. Na nikakuja nikaambia kijana wake, nikaambia huyu mzee ana maneno, ni nyinyi tu mfuate. Nataka niseme kwa heshima kubwa sana, hao wazee wamefanya kazi. Ukisikia Kibor penye ametoka, alikuwa mtu ajulikani vizuri penye ametoka, na huyu ndio real asla yenye tunasema tukizunguka tunataka watu wenye wanatoka chini ukuja juu. Huyu Kibor ako na history. Ukikaa chini, ungekaa chini vizuri na yeye upate historia yake, ni mtu alitoka mbali sana. Na mimi kwa siku ya leo tumekuja kwa sababu ya heshima kubwa. Naona kila mtu amekuja hapa, Wakenya wengi wanafuata kwa runinga wakiangalia vile mambo inaenda hapa. Na unajua Didimas alikuwa ananiambia hapa chini ati aniendorse. Sasa nichukue ile chairman ya Kibor ya men's. Nikamwambia wacha kwanza tupange tutaendorse Mandago, alafu wewe utakuwa secretary, alafu wale wa jamaa watakuwa vice chair na viti zingine wenye tumewaona hapa. Otherwise mimi nataka niseme tumekuja kusema pole Bishop, sitaki kupita mambo yenye umesema leo. Leo sio siku ya siasa. Mwenyezi Mungu awabariki na walinde, na watoto wa Kibor tunawatakia mema katika maisha yenu. Gonga misingo bila kuchoka. Haya, wacha niende kwa mbunge wetu jirani, Mheshimiwa Janet Sitienei, mbunge wa Tarbo.
Basi mtanisamehe kidogo, niko na homa. Kanisa andalizi ikiongozwa na Bishop wetu Emeritus Yego pamoja na watumishi wote, familia ya mwenda zake mzee wetu mpendwa Bwana Kibor, Excellency Governor wetu wa Uasin Gishu, wabunge wenzangu, aspirants wote na Wakristo wote ambao wamekuja kuomboleza na hii familia. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina ni Janet Sitienei Rotich. Nimekuja hapa niweze pia kutoa rambirambi zangu, na pia kwa niaba ya watu wa Tarbo niseme familia ya mzee poleni, pole sana. Wacha Mwenyezi Mungu aweze kuwapa neema zake ziwatoshe. Hakika huyu mzee ni mzee ambaye tunaweza sema ya kwamba amekuwa mfano mwema wa watu ambao wanaweza toka chini na wajijenge na wajenge majina yao na familia zao hadi wakafika sehemu ya juu. Kwa hivyo nimeona marafiki wangu hapa, Lois na mke wa Eric. Leo nimethibitisha ni wapi ulitoa ile ushubafu wako, sababu mara nyingi tulikuwa tunakutana cereals, tukinunua mbolea, tukipeleka mahindi cereal, na leo nimeona kwamba ulitoa hiyo ushujaa kwa baba. Pole rafiki yangu Mrs. Eric. Nimekuja tu kuombeleza na familia, na pia mimi ninatetea kiti changu cha ubunge Tarbo constituency, na mpate kubarikiwa. Asante. Haya, asante Mheshimiwa Janet. Wacha nimwite Mheshimiwa Didmas Barasa. Didmas Wekesa Barasa. Kibor'S Parliament den buch. Asante sana familia ya mzee Kibor, kanisa takatifu ya AIC ambaye nimesimamia mazishi haya, na wananchi wote. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi yangu ni machache. Kwanza ni kupigia familia hii pole, nawaambia mtio misin na Mungu ataweza kuwasidishia na wafute machozi. Jambo ya pili, najua huyu mzee alikuwa chairman wetu, na Sudi vile amesema hapa, unajua last time tukiwa na men's conference Sudi alikuwa ameenda na familia yake huko Dubai, na mzee alimsuspend kutoka kwa men's conference. Sasa Sudi, when you are suspended you wezi sema nani akuwe acting, wewe endelea kukaa hapo, sisi tutaketi chini tujue vile tutafanya. Saa zile tutakuwa tumezika mzee. Ile kitu ambayo nimekuja kugundua katika dunia is that we must be very humble, mpaka ukuwe mtu mnyenyekevu. Biblia inasema ukinyenyekea Mungu anakuinua, lakini ukijiinua Mungu anakushusha chini. Wale watu wa BBI walikuja na fujo na kiburi, wakasema watatupatia polepole hata kama ni kunini, tupende tusipende mpaka iteremke. High Court ikasema hiyo BBI ni null and void. Bado wako na kiburi, wakaenda na hiyo kiburi yao hiyo na vichwa kubwa na matumbo kubwa, wakaenda kwa Court of Appeal. Court of Appeal ikasema null and void. Mtu mwenye kiburi ni mwenye kiburi tu. Wewe ukikuwa mchawi ya kukimbia usiku, hata kama uko kwa wako ikifika saa 6 ya usiku unatoka nje mbio unakimbia, sababu hiyo ni tabia yako. Wakaenda Supreme Court. Supreme Court jana imesema null and void. Mimi nasikia ati na ile kiburi yao ati wanapanga kwenda ICC. Bwana Katu akije nisijui kama hiyo inakubaliwa ama haikubaliwi. Na sisi wale wa Kenya kwanza tutaendelea kunyenyekea mbele ya Wakenya, tuwaombe kura wapigie William Samoei Ruto. Huko kwetu Bungoma mahali mimi natoka,
Kama hiyo watu ya kuzimia watapata kura ipite 30%, mimi mambo ya siasa, hata kama nitakuwa nimechagua mjumbe, nitawachana nayo na niende driving school nijifunze kuendesha trakta, nikuwe mtu wa kulima mashamba ya watu na trakta. Mambo ya siasa niwachane nayo, kwa sababu sisi katika Kenya kwanza na katika uongozi ya William Ruto, si kwamba tulikuwa hatutaki marekebisho ya katiba, lakini ilikuwa tulikataa kwa sababu timing was not correct. Tuliona priority ya viongozi ya kwanza ilikuwa kwanza ni kukarabati uchumi ili Wakenya wakuwe na pesa katika mfuko yao. Mambo ya marekebisho ya katiba ingekuja baadaye, kwa sababu tukiwa viongozi lazima tuache kufanya watu atiwaishi na matumaini. Kazi yetu kama viongozi ni kuleta suluhisho ya matatizo ya wananchi ambao wanapitia. Mtu ambaye anaruhusiwa tu kufanya watu waishi na imani ni kanisa, ni hawa mabishop peke yao. Wakati mimi nilikuwa kijana mdogo, walikuwa wanatuhubiria wanasema Yesu wako karibu kukurudi. Mimi nimekuwa lakini bado nasubiria anaweza fika wakati wote. Hata leo asubuhi bishop nimesikia tarumbeta nyingine ikalia, nikafikiria ni Yesu ako karibu. Kumbe alikuwa watu ya salvation nami walikuwa wanapiga tarumbeta yao, walikuwa na kaza yao ile ya asubuhi. Kwa hiyo machache, Mungu awabariki sana. Haya, kwa niaba ya wafanyi biashara wetu wote Eldoret, Bwana Wainaina, 1 minute. Bishop, familia ya Mheshimiwa marehemu Kibor'S, watoto yake na viongozi ambayo wamefika hapa, nataka kutoa nafasi hii kuleta rambirambi zangu na familia yangu na watu ya biashara ya kaunti hii ya Uasin Gishu kwa familia ya mzee Kibor'S. Mimi huyu mzee nilimjua mwaka wa 74 nikiwa kijana. Wengi hanijui sana vile tunajuana na mzee Kibor'S. Mzee Kibor'S hata ndio alifanya mimi nisiende kusoma sana, sababu mzee Kibor'S alikuwa rafiki ya baba yangu. Mzee Kibor'S alikuwa na matrakta na sisi tulikuwa tunausanga mafuta kwetu nyumbani. Mimi ndio nilikuwa nachunga maneno ya mafuta. Mzee Kibor'S alikuwa anakujanga nyumbani, mimi ndio nilikuwa na uzia ya mafuta. Na mzee Kibor'S ni mtu ya biashara kutoka zamani. Mzee Kibor'S amekula jasho yake. Mzee Kibor'S alikuwa akikuja kukiwa na drum 10 ananunua zote. Mimi nakosa kitu ya kuuza. Akikuja kwetu mimi namwambia iko watu wanataka mafuta. Tulikuwa tunanunua drum moja shilingi 1000 ikiwa na lita 200. Ananiambia hiyo mafuta usia mimi kwa bei ya 1500. Kwa hivyo Kibor'S mimi namjua. Nasema Mungu ambariki mahali anaenda. Ya mwisho, sisi ni watu tumelelewa hapa. Sisi ni watu ya biashara hapa. Naomba jamii yote ya kaunti ya Uasin Gishu, hii siasa tunapiga mwezi wa 8 tarehe 9, na mnajua tunapatia William Ruto kura zetu sote. Tusijaribu kuingia ule mtego wa shetani. William Ruto akachukua uongozi kama damu imemwagika sababu ya siasa. Naomba sana jamii yetu ya Wakikuyu 90% tumeamua, hata tukitolewa nguo, tupigwe viboko, hatutaenda upande wa samaki, hatutakubali. Kwa hivyo mimi naomba kitu iwe, hii siasa yote iwe ya amani. County hii yetu Uasin Gishu wao wote wanasimama ni watoto yetu. Mwenye atachaguliwa ni kiongozi na atakuwa kiongozi ya yule alichagua yeye na kiongozi ya yule hata kuwa amechagua yeye. Kwa hivyo tuache siasa ya hapa nyumbani, tuangalie siasa ya juu, ndio kuwe na macho mzuri kwa county hii yetu
ya Uasin Gishu. Kwa hayo machache, mama na watoto, mchunge hii area na mchunge watoto yenyu, na mjue ile kazi yote Mheshimiwa Kibolo amefanya isiwe ya bure. Msipeleke hiyo maneno kotini tena. Wenye wanasimamia hii maneno ya mzee, mimi najua pesa mingi, watu wakienda au watu wakipumzika huenda na mawakili na majaji. Na tunataka hao watoto na watoto yao wawe wakipata ile mzee alikuwa amefanyia kazi, wakule jasho ya agui yao. Kwa hayo machache mimi nasema Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa Alfred Keter. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristu. Mimi yangu yatakuwa machache kwa sababu familia Kibor tumetoka mbali na wao. Tulisoma na David kule university na nimejua familia kutoka na hivyo na mzee tena wakati nimeingia siasa akakuwa wa karibu. Amaja wale bishop Mama Mary late Mary lagoki Mama Naomi Josephine Agunita amaja wale mutyo lagokab Kibor tugul, mutyo tilianutik tugul, mutyo family bagab Samitu tugul, mutyo biikab Soi, mutyo Uasin Gishu County, mutyo Nandiek chebo Aldai, chebo Olimba Tarakwa Keses, chebo Ndalat Nandi, chebo Lelmokwa, ak chebo Soi ak Uasin Gishu tugul. Amwa ngalek somok. Amaja manetai kunoto kale mutyo kagas kokorom kanyigis kokona mama Unita koleja samut lakwet kijana Ruben musu nyige ngabara ko ikotar mitiani asikebwa tuwai. Amaja ale family bagab Kibor moywak tuguk aeng. Netai amaja ale jang mutyo kuya kamwa amu kakoru boyot. Nebo aeng amaja ale jak asomok ingaminginetab kei otebi oiku kit agenge. Amu in kokakoru boyo kuno kokorom mowaske mat kimutwak sinyige aywa ku karabate chechang sobe kotini waige sisiek kotko migi koik the last resort a legal battle otar koga ogur boisiek choronokab Kibor cheboto mheshimiwa nanyu waziri Henry Koskei ak boisiek chechang chekonyitege akin Kibor koboto ko General Cheriot kager komi arab Kitur boyot nebo Nandi nebo Kaburwo kager boyot Sei kager Kipchoge Keino kager boyot Arab Sile Richard ak chechang oger ongololji go family amu atkan kora kwame lawyers in legal fees kager family nebo Nairobi nekikorwai for 62 years now akotomo ko resolven. Yani kikwam rabinik wakili chesire chebo mbaret tugul ipkosir. Angen ale otepche kibagenge ngonyo shetani kosige sa ako kaikai komi boyot Bishop Yego ak kaniset orikyi asikobor kwa oret notok nomwoiwo ko ingaminginetab kei alejin akotebi oiku agenge. Kianetkei tuguk chechang akobo Kibor amu moik mkulima chekerge ak alak checham akere eng gaa. Ingen echek kemi ole sos ne boundary nebo Uasin Gishu. Komatakitinye bandek mising amakitinye ngano lakini mi boisiek chemi kongete koi Sagat kwa emetab Tulwet akoi nin kaa tugul amu ole sos yoto koi Jereber. Ko kimi boisiek chekicham kongete kotekyin got nebo kibatet anan ko nebo tailit tinget anan ko combine harvester ako menye nebo suswek inendet mwenyewe. Tani kiager Kibor ko kikweria Lexus 5.7 liters. Ngele 5.7 liters ingini mengen ko is a fuel guzzler. Ako garit ne negit top of the range. Nekikararan ko kimengis kosupke ak kasinyi amu chang wakulima cheyoe kasit ama mengishe kora komie. Mie siketestai kunotok kemengishe kunotok eng oret nekararan ak keker kora kele sikyokie boisiet ko emoni ko ketoret biik ak kitoretkei.
Meai toret biik anan iyai boisiet age neo ama toretin. Nebo let amache alein angen ale obune tabu ng'alekab fertilizer. Kiawe bunge ibateb swali akur Waziri Munya. Nengab kotebi kotuko yakikochut simendi metit makokasto. Amu beitab fertilizer rani kot kwa mkulima akonde aeng komami betut netake mung'aretab bandek. Kini komache asomok Uasin Gishu amache alechok netai mache orwoiso formen cooperatives chekimen ko Uasin Gishu. Siokerekeitu ak achek biikab chaik amu achek keibu fertilizer chebo kapchai tugul. Ko a body nekikure KTDA ngab komi Eastern Produce keibu fertilizer tugul ing beit nekokinegotiated from the factory ana negotiated from the producers. Singomongu kobwone ak melit ko chechok. Kiibu millions of bags akinyekepchechike kinde chai. Amache orwoiso onyoru wakulima ing kenyisiek cheng'ering'en. Orwoiso onyoru nafasi nomuchi oibu fertilizers chenyo kotoretok simaotegemeane ole beit kwa tarani. Amu you can determine the price if you negotiate directly from the producers. Ang boy ko mami ngala natinye kokase kole njege nyume pangane melia manyone wasiki job tinye kazi ne hong nande oli na barye. Okase lakini lazima awere kora wajeng bi kogere muguleldab chi. Ikase mauna da ogere mugulelda. Okwai chito ogere mugulelda. Asingonyo bunge kolia nyoko torete metobot angen mugulelda ngung sigere kikawacha laja me ranandia chukuro me. Koma unadake koma mingala ngoberiro kwa muktaindet akokaenake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena, tumsifu Yesu Kristo. Daima na milele. Asante sana. Asante. Mheshimiwa Gladys Boss Sholei. Na mpokee rambirambi ya Mheshimiwa Silas Tiren MP wa Moiben. Emeritus Bishop Yego, Reverend Moria, Reverend Lagat na viongozi wote wa kanisa, the family of the late Jackson Kibor, also known as chairman, na waombolezaji wote hapa, ningependa kuwasalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo. Hamjambo tena. Leo nimefika hapa most importantly kusema pole kwa familia ya Kibor and also to participate with you people for the last farewell for your father. Nimefurahi kwa sababu kanisa leo, nilifurahi kwa sababu mlipatia familia wakati waweze to pay tribute to their father who was a great man. He's a man who inspired me because he was brave, he was focused, and he was a no-nonsense man, just my kind of person. So I greatly admired your father. I was impressed, Mama Unita, Mama Naomi, vile muongea. It was a beautiful story about a great man. Asanteni sana, na tulishukuru mlipata nafasi kuongea. The Kibor children, nimajua wote, wengi tulisoma na hawa pale Hill School, wengine Moi Girls, wengine Loreto Matunda. Lois, I've known you for a long time, has remained a good friend. Na mimi nasema kwamba vile nilikuja kusema pole, pia I wanted to say that I always admired your family. Wakati tulikuwa shule, nyinyi mlikuwa mnaitwa the Kibor'S, and then there was the Kositans, and there was the Tirens, the Chemwenos. The rest of us were Gladys Boss, Judith Boss, Michael Boss. But you are people I always looked up to and admired your family. So it's a great privilege that I'm able to say goodbye to your father. Magdalene and Eric, nataka kusema my greatest thank yous to you. Vile mlichunga baba yenyu. I had the opportunity kukuja pale nyumbani together with governor and the deputy president tukuja kuona baba yenyu akiwa mgonjwa. So Magdalene and Eric, that was a wonderful thing you did for your father. And Eric also alinisaidia sana. Kijana yangu alikuwa anafanya biashara nyingine ya miwa, and Eric, I picked my phone and I said, Eric, can you help me? My son needs to be buying sugarcane from you. Na ukafungua mlango ya nyumba yako na shamba yako, and you mentored my son. Asante Eric Barngetuny. Pia tulisoma na the Barngetuny pale shule. Asanteni sana. Na nikiwa hapa, Bishop Yego,
nataka kusema asante, na I know I've met you a few times on the plane and you have been a great inspiration and a great advisor on many things. But I also managed kufanya kitu moja. Wakati walitaka kufanya amendment ya Biblia katika bunge, kusema watasema kiwango ya ile sadaka unaweza kupeana, nilisimama vile ulikuwa umeniambia na tukaangusha hiyo mjadala. So I have done my part on that one. Na pia today, as we rest Chairman Kibor, I think it is a great day because it also comes a day after tuliangusha BBI. Wakati ule nilikuwa bunge, nilisema kutoka mwanzo kwamba hiyo BBI hakuna mahali itaenda and it will be declared unconstitutional. Na nilisema it is a two-man initiative disguised as a popular initiative. And today, na jana kotini iliweza kubali na mimi. So I have been vindicated. So nashukuru sana watu wa Singishu, tumekuja kusema pole. Siku nyingine tutakuja fanya siasa. Leo tulikuja kusema pole to the family na pia kumusindikiza mzee mwenye alikuwa shujaa sana hapa wa Singishu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you Mheshimiwa Shelley. Nafikiri sasa kabla sijaita Mheshimiwa Henry Koskei, pokeeni pole ya Mutua from Megun, ametuma pole zake. Nitasema machache alafu nitamuita Mheshimiwa Henry Koskei. Niseme kwanza poleni Mutiakap Kibor. Tumepoteza jirani, tumepoteza mzee shupavu, tumepoteza mzee ambaye hakuwa na umri. Kibor was a man of all ages. Wakati siku moja alipata matatizo na Edwin hapa kwa shamba na akasema anataka kufanya DNA ya watoto, nikampigia simu. Kamwambia Kibor, hii aibu gani unatuweka kwa gazeti? Kile meje bibi man DNA lago kutiptono kanya bibi man DNA. Ager ngigir la ko no ngirosu ko ros ina ile nungum. Ko ngirosu ko labat ina ile manungum ba tawe pa ne bibi man DNA. Kole jagele na le unat kole jangaje joge mano. Kole na torjige kole ko torjina gale. Kaje joge man. Kwa hivyo Kibor was a man who listened to all of us. Kibor ni mtu mmoja ambaye wacha tuseme tu kweli. Wakiwa na Councillor Keter, wakiwa na kina Charles, nimeona Barno pale, walituzungusha kwa siasa. Especially 1988 wakati mimi nilianza mambo ya siasa. Siku hiyo tulikuwa tunataka Chesire akuwe MP. Tukafanya mkutano pale nyumbani kwetu. Kaya tu yet kabisa itkigoshini. Kile kikuwe Chesire. Baadaye kaanyi kwa tu yet akakibor ni bagembo ni gogo so kumwa biju kwa mwanyo. Ngeita karon ko wala ngale. Lakini kutorete mu 1988 ko gifaulen Chesire. Ko mai mun Kibor ko ta ko bangan 92 Kowirtai na Arab Saina, and then after that of course William Ruto came and became our president. But Kibor kwa siasa yake yote alipanga siasa ya intelligence, siasa ya amani. Hakupanga fujo yote, alipanga siasa tu ya kupanga kuchora. Nakumbuka siku moja baba yangu alikuwa anawania kiti ya chairman ya area hii ya Kano. Na Kibor pia alikuweko na team yake. Kebwanyi kengalale ngaketar ko kisikuyo ko kito magere chito ne luwe jego akwame kimie ne teni kiam Kibor. Ningame jale jaku jungi meje site bi kan kubanda ni amisye am tuku jumi ngonyoni kabisa gorji kanji kikombe na kiba maine kinde yo kole jago sita nyone Kibor ondoje in chakula ako balna ke kikombe ni min ko lacha kikombe na mami Kibor ibu kikombe ni ate wale ji tariji kole ja tari ki Kibor ko une agi makwamda in ki makwamda ki jego agimie ko bu kole ji sai ala nyo ye mago ngeta nyo ko yote ngejeret ako nget. Kwa hivyo Kibor ko kimo kosirtoe ole mi bandia. Kimo kosirtoe ngoendi kityo koker bandiat kono me Kibor ki test nenyi nebo bandiat makichile kingui atyo kole bas kana ini ko angunanyi. Kwa hivyo tumepoteza mtu ambaye alikuwa mtu wa haki, mtu ambaye alitenda maneno yake. My brother Philip and the entire family
Amaja aleja kongoi mising uleko kwerite boisietab boyot. Kiyonni ak kesoiwo kele okwerie kunoto ko yekamwa tugul ko mama chekwak tugul kokweri boisiet kwa tai. Bishop, I want to say this and I want to thank the church. On behalf of people watu wa Kenya Kwanza, tunataka kushukuru makanisa. Tunataka kushukuru mabishop wote kwa sababu tuliposema tuweke maombi mbele, hii BBI ni shetani, mulitusikiza, mukatuombea hadi mukatukanwa, lakini kwa jina la Mwenyezi Mungu rege ishasimama. And we want to say this because we are leaders in this nation. Please, let that be the end of conmanship, the end of intimidation, and the end of bribery like we saw in the National Assembly because of BBI. I am proud to have voted no on behalf of the people of Soi and the behalf of the people of Uasin Gishu. Na wakati tunasonga mbele, mimi nataka niombe watu wa Kenya, kwa sababu watu wa Uasin Gishu hatuwaombi, yetu tunajua ni ya William Ruto. We want to pray to the people of Kenya that the next coming election is the true liberation of the Republic of Kenya. Hao wengine wametutapeli, liberation, tunapigania liberation, but they have ended up with those who want to colonize us. Kwa hivyo, tunataka kusema hivi tukiwa wakulima, tuvumilie. Ameja mwite ingalega fertilizer. Kigetiem kecheng rabinik chebo subsidy, lakini kikoesha President Uhuru kaya subsidy nebo ngalega fertilizer. Ameja wasoma ngabiningetab kei. Ako soiwe bishop. Ongekol bek, nguka kikole keturek, nguka kikole puch, Ruto singainetab Jeiso. Lakini fertilizer chebo kenyini nyonei ko President Arab Ruto ako governor nengwang Caleb ko bole fertilizer chebo 2,500. Age meche kemwa kuni kole yekimi yutugul onai ole kimi gaa ole kokilum korosiot nebo ngecheretab emet. Makat ketebi ing oret nebo tegis, ing oret neiborugei, ak kenai kele bichu tugul kosome kura. Biik chesome ngecherok Bishop ing Uasin Gishu ak Chairman Henry Koskei ko biik 500. Ngecherok ko 39. Iboru kole ngetu 461 eng gaa. Kwa hivyo ongetestai amagolo sikoech nebo man tatche kene kele kakoek ngongo. Kwa hivyo ngotestai chitugul kosom kura eng oret nekaker kole kanyolji, ngimeche isom ibolchini alak isom, ngimeche isom eng kalyet isom, lakini kostoi bichu koyamwa Bishop kole ngomen bichu akongen kit nemakat keyai unot anan maunot. Kimeche kerib tekisto nebo chitab Kalenjin, kimeche kerib imanda nebo chitab Kalenjin, kimeche chitab Kalenjin kotebi koyekakomwa Bishop kole olo koek olo nebo man. Makimeche ketangoi amu kait ngalekab siasa. Amu engebokitye amu ngipkoech mutai koe kakoek kotangoek takoek teninyi neisome ing oret nebo kalyet. Kamwa sirutik chetilile kole osome amu nyoru amu lione amu yasome ngwong rip some ngwong chitugul. Karibu Chairman Mheshimiwa Henry Koskei, utazungumza alafu nitarudi kumwalika Governor. How many minutes do I give you? 1 minute? No. For you we'll give you asante sana. Asante sana Caleb, familia ya Kapsamitu wote, sawa Jane, Josephine, Naomi na Unita, vijana kiongozwa na Philip na vijana wengine wote, wasichana Magdalene na Betty na wengine wengi na familia kwa jumla. Bishop, Assistant Bishop, Bishop mwingine Kigen, Mheshimiwa Your Excellency Governor na wajumbe wote na mapasta na Wakristo wenzangu. Akata tuli ngane tabjeza le jamge kokeng jamge age
kakwa sait kale Bishop 2:30 ako nandi akai ketube jiwange asis makitube kako imen kunguno saa 10 kako imen kumangalali atese chechang nikale ini kalep kono 1 minute melen kale jin nget ko atepche ngyu ak family na bagap samitu melen na bagap samitu awaga moek ab chepkener lakini ure Kibor boyo nenyo mama. Kwa hivyo kami kwa niaba nebo kamoek ale mutyo ngap samitu Kibor kukingwa mining kumi kabi mama ale ngitupche amu kibitos tuwak nebo nyo Marlan akibendi tien kibiregei kichame kibire bichu kibiregei for entertainment for entertainment kotu ngwa Marlan kotienot kwa Kibor kwa biashara kwa Kibor kwa biashara kekas nguni kole kurna arab chebo komingoi Kogomingoi kwa wine nyo. Ane igura Gomingoi, igura na Gomingoi. And Lucas is also Gomingoi. Lakini kimeta kainene nyine tukana nebo agui. Ana mnenyu nebo Musare igur Bruno. Amete gurenet. Kwa hivyo leo tuko hapa kusema pole na kusindikiza mzee wetu Kibor ambaye kama mmesikia alikuwa mwanabiashara, mkulima na pia mwanasiasa. Wengi wanasahau yeye alikuwa kansela, alikuwa chairman ya KANU, alikuwa chairman ya Warren County Council. Kwa hivyo hakuwa mtu rahisi. Constituency sisi yote ambaye inajorwa na Mandaka unajua vile alikuwa anachora. Anachora kila constituency ingie town. Kwa nini? Unajua hiyo. Juzi walikuwa anasema anataka constituency ya town. Kama Kibor angesikia hiyo angesema tuchore tena. Lakini mengi tunaweza kusema juu ya mzee Kibor. Nilipomaliza university 1972 sikutaka kufanya kazi na serikali. Tulikuwa na bond. You are bonded to work for the government. Lakini nilikuwa nataka kwenda brewery salabu nipate donge kidogo. Na wengi wanasema alikuwa na hawakubaliane na mzee Moi. No. Walikuwa marafiki. Walikosana tu wakati ule Moi aliposema Kibor aliposema you must groom a successor. Kumalara Moi kumajigindio sabe kumarere Kibor. Lakini in 1972 nikamaliza university nikamwambia Kibor sasa nataka kwenda hii bond itolewe. Akanipeleka kwa Moi. Bond ikatolewa. Nikapata barua. I still have that letter written by Mzee Moi saying this bond should be waived. Alikuwa anaandikia PS. Alikuwa anaitwa Kachadhi. And the bond was waived. So nikaendelea kufanya kazi. Sikujua ya kwamba nitakuwa mwanasiasa. Lakini hapo in hapana chafika 79, 76 wakati wa change the constitution group. Tukakutana na Kibor hapa town. Akasema twende. Ngia gari. Sema twende wapi? Twende Kericho. Kukuwa na rally ya change constitution na Salat
Isaac Salat alikuwa ameitisha rally to counter ile akina Mungai na wengine. Ndio nikaenda, just nimepanda gari naenda tu. That was my first political rally. Kuwa introduced na mzee Kibor. Lakini hapo mbele ni 79, wakati Moi aliposhika usukani, wakasema wanatafuta mtu ya kusimama. Mzee Barngetuny, my political mentor, na wase wa AIC, Bishop. Wase wa AIC, kutoka nyumbani akina Kukwet, Tanui na wengine. Ndio wakakuja na Kibor, wakakuja kwangu nyumbani. I was walking in the brewery, kusema tunataka yeye usimame. Kwa sababu wale wengine wote, kina Joseph Tendene, Kibelko, wengine walikuwa wamekataa. Mimi nikakubali, with conditions of course. Lakini all those conditions were fulfilled. So nikaendelea campaign from February to November. Na kama vile mlisikia kutoka kwa Naomi, nilipata nafasi kuja hapa nyumbani kupata baraka kutoka kwa mzee Kibor. Bali alikuwa anaita mimi ara mama. Mpaka sijui nasema anajua jina langu ama anaitwa ara mama tu. Fast forward, nataka kusema asante sana kwa jamii. Najua wakati alipoanza ile msukosuko, sisi wengine tulihuzunika. Kwa sababu jina la Kibor was not just ordinary person. Alikuwa shujaa. Tena mtu alikuwa anajulikana dunia mzima. He was an icon. Nikamwambia, wewe unataka kuharibu jina yako yote namna gani? Kaniambia, hii ni mali yangu. Kama ni mali yako, imeji iko Baba Sengwet. Akatulia kidogo kwa sababu saa zingine alikuwa anasikia maneno yangu. Mwishowe nikakuja nikapata kwa Eric Barngetuny. Na Eric Barngetuny alioa Magdalene. Wakati walipokuwa tunafanya siasa with Barngetuny on one side and Kibor on one side, we didn't know that they will be relatives. Now Eric was a little boy. A little boy. Alikuwa bado hajaenda hata. Then he later on went to India and came back, became a branch. He became a bank manager. Kabla hajakuwa mfanyabiashara na mkulima. So nataka kushukuru Eric. Nataka kushukuru Betty. Kila saa kwa wakati wote Betty anasauliwa. Huyu. Na Kibor alikuwa anapenda wasichana. Sikusema hakuwa hapendi vijana. I think he looked at the vijana kama ni rivals yake. Lakini wasichana alikuwa anapenda sana, hasa Magdalene na Betty. Kama ulikuwa ukitaka kitu, mwambie Betty, utaenda kumwambia Kibor. Kibor atakubali. Because he didn't want to oppose or Magdalene, but Betty in particular, I used to use Betty. Ameenda mwambia mzee afanye hii na hii. Ndio inafanyika. Kwa hivyo nasema asante. Asante sana. Nilisema jana, mzee unakaa kuwa mzee itapianga bweri mendi kapsandana. Karujane wendi kapsandana gele wendi, lakini inye wendi kabweri mendi kapsandana. Lakini Eric alikubali. Kwa hivyo tunashukuru Eric. Naonekana mvua karibu itanyesha na tumeomba mvua kabisa. Ya mwisho nataka kushukuru
Bishop kwa kubatiza Mzee Kibor. Tunajua sasa yuko na Mwenyezi Mungu, yuko na Mary, na Kibor alikuwa anapenda Mary. Wakati tulipokuja kusika Mary hapa, alikuwa hajajenga nyumba. Tukaanza kukombana na Kibor, wewe naenda kusika Mary kewani. Nasema atajenga nyumba. Alipomaliza kujenga nyumba, akasema mwambie Goska aje ni waone nimejenga nyumba. Lakini siku moja akutana na yeye, sema nyumba iko namna gani? Akasema iko sawa sawa. Sema okay, sasa kama umejenga nyumba sawa, sema tasikwa hapo. Hata wakati Mary alipokuwa Kitale, alikuwa ananiambia mimi akiwa Nairobi, akiwa wapi, anafikiri bibi yake atafahamiwa na Wapokot. Alikuwa hataki Mary kukaa kule. Namwambia kwa nini unapenda huyu zaidi kuliko wengine? Sema basa walikubali kwenda kule kian ngebe kwa itachua lakyu. Sio. Kwa hivyo alikuwa special kwa wote. Kwa hivyo nasema asante sana. Asante sana. Mengi tunaweza kuyasema. Lakini sasa after 4 o'clock it is too late. Historia yangu na historia ya Kibor na ya Kamoek na Kapsamitu ni kubwa sana. Tuwezi kusema kwa sasa. Kwa hivyo nasema asante sana. Mungu awabariki. Kura ijayo, si mnajua nani atakuwa the 5th president? Si mnajua? Yale mengine mtatue humu nyumbani. Lakini ile ya Ruto sisi tunajua. Ama mnasemaje nyinyi watu wa Uasin Gishu? Mbona mnanyamaza? Hata mimi ni mtu wa Uasin Gishu, by the way. I live in Uasin Gishu. So I know where, but although I don't vote in Uasin Gishu, I vote in Nandi. Lakini mimi najua bali kura yangu inaenda. Kwa hivyo nawashukuru sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Na asante sana kanisa. Reverend Samuel alihutubiria jana. Akaquote Thessalonica na akaquote John 11. Na sitaki kuyarudia, lakini wacha niseme Yesu alisema love one another as I have loved you. Unasikia? Pendaneni kama vile mimi nimewapenda. And Philip, acha kusikia Remi. Philip. Sikusema simama, sikia. Umetuswa sasa mamlaka. When I saw you in the TV talking, I was a bit excited because Kibor alikuwa ameambia mimi Philip ameenda biashara Uganda. Akasema huyu Philip, instead of taking over from Kibor, kwa nini anaenda kupotea? Lakini now you are in charge. I have your number. Kitu ikifanyika, mimi hapa nabikia unita mabikia beti tena tabikia wewe. Mungu awabariki. Asante sana Kongoi. Basi wacha tuite His Excellency the Governor aje aseme machache, alafu asome speech ya Deputy President. Bwana asifiwe. Amu paroinda nekakonwa kit ameja magoroga leng niaba nenyu eng niaba nebo family nenyu awge akwo boyot arap kirorei ak eng niaba nebo serikalitab county ameja male mutya mising Kapsamitui amu rwondo boyot Kibor ko kikirwokindet ing koroni, ki chemung'araindet ako ki agenge eng boisiek che konyitotin ako tekisotin ing county nenyo nebo Uasin Gishu.
Amu kakemwa ng'alek chokere ale kakoyam family ni amu akong'ololso angot biik che echen cheu boiyot Arap Kuskei ak sigik alak chekakong'ololso eng yu ako kakomwoiwok bishop. Alechino kityo otepte kalyetab Jehova. Mure chepkapsamitui kenyor kainet neuni nebo boiyot Kibor kokelun kokon itinye bahati. Kemetoiwok tuguk chetechu kicheng Kibor alechino kotinye kaberuretab Jehova aya akwekei kotemena koyapte boisionik koba tai. Makicherok angen akwek eng chong'indo ale o biik cheoboisiei okilgei ak orib kainani. Kainet nekararan koyote kurget nekamatoyotoksei. Kwa hivyo ameche alechon koberurok Jehova. Philip akomwaun boiyot Arap Kuskei akomwa angot mama eng yu kole inye nekekere koi boiyotab kai komi murechu alake chu isu tugul ak ing'ololchi kwakwek murechu mengech ngondo kondit kotoror tetanyang muren akot ndakilejin muite komaloi ocham tuguk ak kayamiset nekokonak baba neng'wong. Kaikai tuguk chekikonin boiyot eng ng'ulek chekororonen kosir chong'indab tuguk chematindoi kaberuret. Omi ole kararan mameche amwaiwok chechang ndalechin akwonyen akemanda ko boiyot nenyo akine ko kiasula namba 1 kiking'ete Laikipia olin kingonyo koroni kioldo ngoroik ko kikilgei akine eng kiwango nenyi lakini kimi mbaret eka 16 lagok 12 mokere ole kabisa ngotoleta down koyoche nyeketeben ak maswali angot akichek nandie kele ne nekiyaak ako yokonok boroindo. Otinye kaborunet nekararan ole koitukyi boiyong'wong ko koitukyi boisionikab kanisa. Otinye kelchin amu kikonin mbarenikab kanisa. Kakas komwoe Philip kole tom kebatisan biik chechang, makilejin akobo AIC, makilejin akobo 7 day, makilejin akobo PMCA. Keer kityo kaniset nenekite akokonin boiyot iwe not kobunchi noto. Mau noto ko ngomasikyin choto tugul icheng amanda ko boiyotab kanisa nebo Reformed nyeikonu kikitikin ketech Reformed Church of East Africa. Bwana asifiwe. Amu boroindo nekakwo ochamwa bororioni amu keyokwo Deputy President nebo Kenya Mheshimiwa Arap Ruto. Akameche asoma kapsamitui molen kaker Arap Ruto kole masikyin kaek amu boisionik chemi ako kasom kapsa kaming'inetab kei kolecho amwochineiwo kaya boyondono kikono ng'ulek somi yomi ko amu agenge eng boisiek chekikonech kotikonet. Kitindoi chamet kole ndangonyone songoliet komi angot Kibor asikosherekean akoro berurto nebo ng'elyepta nekararan nekiikoch asikwo tai asikosich kobor serikalit nenyone nenyokoistoiwech nyalilda ak sinet nekikonamech. Amu not ochamwa asoman speech nebo Arap Ruto. Kongoi mising. Condolence message from His Excellency the Deputy President, Honorable William Samoei Ruto, to the family and friends of the late Mzee Jackson Kiprotich Kibor. Our country has lost a respected elder who worked tirelessly to the greater good of the community and the nation. We are here today to mourn and remember one of the great sons of Uasin Gishu County. Mzee Jackson Kiprotich Kibor was a hardworking, diligent, dedicated farmer who was cause-driven. A committed promoter of harmony in the community, Mzee Kibor will best be remembered for the many life-transforming community projects that he initiated. We will fondly remember him as a witty and forthright leader with immense potential that made him a powerful agent for transformation. Mzee Kibor was more than this. He was a no-nonsense leader, industrious, a community mobilizer, and a counselor. We honor the remarkable life that he led, his many achievements, and the great legacy that he leaves behind. We pray to God that he grants the family and their loved ones strength during this painful time. May we be comforted by the word of the Lord in the book of John 16:22. So you have sorrow now, but I will see you again. Then you will rejoice, and no one can rob you of that joy. Rest in peace, Mzee Kibor. Signed, His Excellency Honorable William Samoei Ruto, PhD. Ako PhD ni kobo university ne kingen, lecturers kingen, ako classmates kingen. Ingen le mi bikin bon degree je magingen lecturer, magingen university, ako len kisoman.
EGH, Deputy President of the Republic of Kenya, and the 5th President of the Republic of Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mimi sitasema kusidi hapo, wabaga aliyetab Jehova. Ya tujogi kalak chumandago, ami ngejare na seneta. Kuin baboisiek, baba muren kimngebe bagareng na mandago ne mamwe koroti ngeliek, wakibirip tugul dit kongoi mising. Makofi kwa governor. Makofi tafadhali. Basi tunaenda kusema vote of thanks. Hii toma. Vote of thanks Philip. Kotom kemwa vote of thanks amajale imre cha kongoi. Kongoi ngondingwong ko asiku matole ya boyondoni. Kamache osise sokas ngalek chemwoe chitugul. Netai akocham Jesu kongoi mising. Netai awekchini kongoi Jehova eng betutab rani. Kakurat kain lakini kawa busy amu anendet na shughulene tun chechang. Maibe kasarta anendet kateleli kwa niaba nebo biik tugul chikitoret Kibor, chikinet Kibor ipkoek chito, ipkoechi koito, ipkotunis, ipkondo lagok, ipkoek chito. Asolayat mwenyewe. Kwa Kibor, kiatebe kap Kibor, mami betu ane nongen as meteja ka ngalal biik chechang nea. Ane nongen lagokab Kibor ole kiteptoi, angen mama tugul ole kiu, angen Kibor ole kichomdoi lagokchik. Lakini ngaliot agenge nekameche ametoiwo kwoni one thing kityo nekibunu Kibor. Kikimi betut age Nairobi ko kimengech kaker sukul ane ak marehemu Edwin. Okas nias kabisa sokas Kibor ole ngaga kikochin Perut arap Ruto. Kingemi Lang'ata komi boyot nekile Chesundet. Ang yatekemi kawa Kibor Mulolongo. Kap kotiach lorishek sawa. It's okay. Kanyatar nitok. Kongetas koit arap Ruto ko asolayat akarit one man solo. Ko ingen kap Kibor boyot chikurget ko ingen ngo. Bas koi koit Kibor kelechi mi tot kole meche ne. Kole kelechi kale mi French Africa. A simple man. Koit koleji imieno kole ami French Africa. Kemeche ne. Kole kameche ngulekuk chebo ne. Kala meche Eldoret North. Koleji aja kikeona nganu ami ane Ford Kenya kimia chorin menjo. Lakini ingi meche ngecheret. Ui kaberurin ibisom biikab Soi manendet Kibor ako berurin Jehova atia ko kimep kemei nebo kap Matelong mwalimu sahi. So Kibor was a hero. May God bless Kibor. May God bless watoto wa Kibor. Ak biik tugul chikisabekab Kibor. Ako biikab Uasin Gishu nebo let. Ongebangangei tujipanguingui na watu. Sakaranik biik alake chikomong mia simio nusu. Ako onyori arap Ruto. May God bless you. Karibu Philip Kibor. Kongoi. Mi nebo Arnyoyu. Towet. Kikure Remi. Weri kokochome boyot kabisa. Amu akot ngomach kwa pap ko inendet neimuti, inendet neiuni, inendet neilokyin ngoroik, matin komeng'in kouni. Ko nguno iremi. Kongosirto baba kole ngande dedication achoran simautie. Ko nguno ii Arnyo kakoru memakeki. Kakoru baba. Ko nguno memakeki kimite. Ikilgei eng sukul. Ko kikilgei tugul. Ketebeno ilechino kocham kebendi supermarket. Ibinam tuguk tugul inde koroito no kitortoi. Ngiomiyo kotebche boyot eng til. Sikole inemuno ibe mwaita ichepto meche biilgei alechi kiunot acheket kikiyoe shopping chebo siling 70 nginemu sabunit nobo Imperial Leather kole acha inye ko panga lakini chepkemboini kwae shopping kiki betunotok chebo 5,000 mi tomato sauce mi ne
ko kichome tibikyik. Kwa icheket ko kiborwech oret kole lazima iset asinyoru. Kongoi Remi. Kit nekomeche amwa alen kongoi Excellency. Konye itoretech ing eunek tugul. Alen county government kongoi amu kakosilda boisioni eng oret ne kararan ak konyumnyumit eng achek. Bishop kongoi. Kibwone ako uandone anendet. Kongoi committee ne chairman koko Musa Kapketer. Kikisomandosi ak murechutak tugul ke middle school. Akot Sholei kimi ng'ony kidogo. Lakini kikorom nia. Kongoi Cheibornyo amu kokosulda kakesuldae ngebe kekonor boiyot ak ketestai kekosyine kou yu kokiyaite ng'alechu. Kongoi tilyanutikchok tugul chukonye kerirye tugul. Kongoi Arap Koskei. Pororioni chichi kokone ng'wong. Chichi kongen akot saa zingine osirech. Alen kongoi amu kanyoririet ak acheket. Ingane binafsi ko kochorwenyu. Ko ngap kekwelegei kelyon lakini at the end of the day he remained my father and I listened to him. Chepkemboi. Kongoi. Amu kinyeri baba. Kiri baba amu akot inendet ko kimakomeche konyo korik chechoket. Amu kilen angarap katorta. Konguno ko kongoi. Kongoi Eric. You're my big brother. Kongoi mama. Tugul. Kagoru. Baba. Kagoru ng'etindo. Kagong'et lionesses. Komelen as to raisi kora. Maraisi. Amu etunyi kora. Amu si sotebi ak etundo ko malasima koi akot inyendet koi ng'etundo age. Kongoi. Kiketebi tugul. Achek tugul kiyai makosa iwe Kitale. Tun otuye ak boiyot obendi sukul kotil pocket money. Ginye yai ngabenes makosa iwe Kipkobos. Ibi yai Kipkobos nyerekte Kitale. Ko nguno kecham kekure exile. Imi exile ano? Bichepsoi. Kiyu kinye kikimi ak Caleb awakakomwa Barchile kole kiunech. Kiunech man. Amu kimokoyang man. Lakini ameche amwachi biikab Soa alechi angen kit nocheng'e. Ocheng'e Arap Ruto nemakomi nikikwo national. Kweinikab Arap Ruto komaraisi kolochi chi ing koroni. Ko nguno ngonyoru mjumbe oteny not kou ye kiotekte Arap Ruto. Sai okweket akot Barchile. Molen obarege ak the next candidate. Obarege ak legacy nebo ngo? Nebo Arap Ruto. Konguno, I wish all you people well, the politicians who've come here, the people who are vying and contesting. I wish you well. It is not easy. One, mami kiage na moy, kongoi bororioni, kongoi Excellency. Caleb,
Kale bini kikimi taraset agenge. One class. Akaleb. Ko kikegu as brothers. Amu kijam kebendi kanisa kapopo. Anan kebe kanisa ano kapsang. Kimokomi kanisosiek tugul cheikere. Ko boyot ositany. Ko ki chito nekibo kanisa. Kikure waka chebisasiek. Mwae ne chebisasiek. Sasa kongoi konyi namei kapsa. Ko boyot arap koske. Memetech. Memetech kapsa. Abwati atebe baba alejini angingebutan chito kasit. Kuleja meche tokoriach mayek. Rije mayek akoyo. Konyokwo kondochi biik. Asi sasa kaleni kametoe chito kasit nemi barak. Ako kiamingin. Kametoe chito kasit nemi barak. It is good. It was good that you left the job and you have become our leader and you have really done a lot for our society. Kongoi. My sisters, thank you so much. Dad loved you guys. Sometimes we say he was biased, but at least he showed you guys love. Agoto ole mite abwati ale chamyanata kigono ko mite ole kyobe. Kongoi. Kongoi kanisa. Kongoi pastors tugul. Kongoi kabisa. Kongoi. Makofi kwa Philip. Tumefika mwisho, tumefika kikomo, na niko na tangazo tu moja. Funguo ni ya nani? Ni ya pikipiki, iko hapa. Utaona jamaa moja hapa. Ule, simama. Kwa sababu sisi wengine tutaondoka, yeye atakaa area, shika. Basi mpaka hapo, Mwenyezi Mungu awabariki. MC alikuwa hapa. Siku ya leo ni Stanley Koskei. Weri tamoino nindetu. Nabaga bamjat nitani. Ago pasta nabaga mainik tokule. Engenya msima. Ago kora. Yepkendiotis na mama nyanyek aya tomato sauce. Bas, karibu kanisa, tumefika mwisho. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante sana Stanley. Nataka niwape utaratibu ya kwamba askofu sasa ataomba maombi ya mwisho, alafu tutaenda kwa ile procession jinsi tumeanza kuja. Karibu askofu, alafu tubariki. Tusimame sisi wote kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa uvumilivu wenu. Asante kwa heshima yote ambayo mlitoa. Tunawapongeza sana 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 sana. Asa waheshimiwa na wapongeza leo. Asanteni sana. Muliheshimu ibada hii. Tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu Baba wetu, Muumba wa mbingu na nchi, tumetamatisha ibada hii ya Jackson Kibor. Tunasema asante sana kwa mzee huyu, maisha aliyeishi, aishi akibariki watu wengi, Jamhuri ya Kenya, pamoja na mayatima, makanisa na familia yake. Sasa Mungu, kama vile tumemaliza ibada, nataka kutaja baraka kwa kila mmoja wetu. Wataenda mbali, wengine wataenda Nairobi, wengine wataenda sehemu mbali kama Western. Mungu, peleka kila mmoja wetu salama. Amuru malaika zako watangulize kila mmoja wetu. Tufike nyumbani salama, kwa maana tumetoka mahali salama. Na kwa familia ya Kibor, tunawatakia kila laheri na baraka zote ambaye natoka mbinguni. Kaa pamoja na hawa. Asante kwa wote ambaye walikuja, utulivu pamoja na vile wamekaa kwa muda mrefu. Na wabarikisha nikisema, Mungu awabariki, Mungu awalinde, Mungu awaangalize kila mmoja wenu uso wake na kuwapa amani. Mungu aongoze mapito yenu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
mahali pale ni ndogo sana, kwa hivyo ni familia, wachungaji na waheshimiwa. Kibendi ko unoto kamu mari chundak. Ongeba ko unoto, kwa hivyo wala ambao wanatusaidia kwa maua, alafu tushike mwili, alafu tutaenda hivyo. Neno moja najua, ni salama moyoni mwangu, ni salama nionapo